tingira tikachoka ku last year munapikisana nawo ngati mtsogoleri wa dziko, which I believe kuti kusogolo na tinene kuti zimene zimakusogolera ni zikuluzikulu ndi zitizo kapena kuti philosophy yanu ndiyo tani, nde mwina tikupaseni mpata kuti mutilongosolere kuti kodi chipani chanu zina lake ndi chani iwani, komanso philosophy ya chipani chanu ndiyo tani. Alright, kwembira kwenikweni ndipange clarify. At the moment sitinapange register chipani. Tinali maganizo of course 2017 kuti tipange register chipani under the name of Social Revolution Party. Komano inapezeka kuti sitinapange register yayi. Like last year ndinaima so like independent candidate, and I'm comfortable to work as an independent candidate chifukwa chonena kuti ndimakhala ndi pata kuti ndikugwira ntchito ndi anthu azipani zonse zosiyana-siyana amene ali ndi kuthekera, komanso ndimafuna kuzipanga shield ndi chipani yayi, ndimafuna kukhala munthu wamasuko ndikhoza kugwira ntchito ndi munthu wina aliyense. So ineyo ujeni philosophy yanga kwambiri timayicha kuti social revolution, kutanthauza kuna kuti kusintha pa chikhalidwe. Ine ndimakhulupirira kuna kuti chikhalidwe cha munthu, behavior ya munthu ndi imenenso imapanga determine dziko kuti lipite patsogolo kapena libwerere pambuyo. Kunena kuna kuti zochita za munthu mu chikhalidwe chake chimapanga tsiku ndi tsiku chimatha kupanga kubweretsa zimene pa Chingerezi timati ma social or tikanoti ma social issues, amatha kubweretsa ma social problems. Ma social problems amene ajawo tikapanda kuwapanga check bwinobwino amatha kupanga culminates into economic problems. So chikhalidwe chake ndikane kuti chani? For example, tinene kuna kuti mwina kuba ndi pati ya chikhalidwe, kusoweka khalidwe labwino limene ndi pati la khalidwe. Okay, prostitution ndi khalidwe. So prostitution, kuba, komanso ma family setups, all these are social issues zimene zimatha kupanga turn into social problems ngati zapangidwa mosalongosoka. So social problems zimene jayo imapitano kukafika pa chinde kupanga no imene timati ma economic problems. Ndi timene timaona kuti chuma sichikuyenda bwino, we have got poor infrastructure, we have got vandalism, there's too much corruption, and we don't have any mwina ma standards as a country. So you see kuna kuti no ineyo ndimakhulupirira kuna kuti tipite patsogolo ngati dziko tikuyeneka kuna kuti tipange check ma social issues amene ali olakwika, amene amabweretsa ma social problems, amene akakwaniritsa kubweretsa ngati tinganene kuti kusokonekera kwa chuma. Ndipane philosophy nga yagona ndensanamira zazikulu ndizonena kuti ndimakhulupirira kuna kuti anthu olongati nzika za ku Malawi timagawidwa patatu. Tili ndi anthu amene pa Chingerezi timana kuti who can seek common good on their own, anthu amene pa iwo okha amafunira dziko zabwino ndipo pa iwo okha amatha kuzidzudzula ndi kupanga zinthu zofunikira. Nditi ndi gulu lina lonena kuti chifukwa chosoweka information kapena mwina maphunziro limatha kupanga zinthu zolakwika. Mutati mulipatsa information kapena maphunziro likhoza kusintha ndi kupanga seek common good. Ndiye pali gulu lina limene lona kuti ilolo ndilosokonekera basi, lonena kuti olo mulipatsa information, mulipatsa maphunziro silingasinthe ndilosokoneza basi. So anthu atatu awawa tingapange nawo dilu bwanji pa chitukuko cha dziko? Ndiye kuti amene akupanga seek common good ndi anthu amene tikuyenera kuti tapatse utsogoleri chifukwa pa iwo okha akulifunira dziko zabwino, pa iwo okha ali ndi kuthekera kupititsa patsogolo dziko, ndiye tapatse utsogoleri. Ndiye gulu lachiwiri tikuyenera tipatse information yoyenerera, maphunziro oyenerera kuti lisinthe khalidwe lawo lolakwika lija ndi kupanga seek common good, ndi kupeza kuti lathandiza pa chitukuko cha dziko. Ndiye pali gulu lomalizirali. Gulu lomalizirali ndimene lona kuti tilipange control using security and legal framework. Kuna kuti anthu awawa ndi osokoneza ngati aphunzitse sakutheka, ndikuna pa lamulo lina tigwire ntchito kuti tapange control anthu amene ajawo, kapena kuti nkhani za chitetezo zigwire ntchito kuti tapange control anthu amene ajawo. So tikachoka pene papa mutati muone ndikuyang'anitsa kwambiri chikhalidwe, ndiye tikunena kuti dziko silingapite patsogolo chifukwa choti choyang'ana mwina zinthu zakunja kwa dziko lathu poyambira penipeni. Ayi, poyambira penipeni tiziyang'ane ifeyo eni yake self reflection. Kodi ifeyo ngati anthu a Malawi tili ndi kuthekera kupita patsogolo?
nchifukwa cha kapena tikulephera pati kuti tisapite patsogolo, tingakonze pati kuti tipite patsogolo, tipange chiyani kuti ifeyonso tifanane ndi maiko ena amene anatukukawa, tichoke mu dziko losaukitsitsa kukhala dziko lochita bwino. Nde izi zikunena kuti tikhale self reflection. So tikunena kuti kuyambira kwenikweni, for example ndipereke chitsanzo, ngati ifeyo amalawi timalifunira dziko lathu zabwino, kuti ngati amalawi ndife osauka ifa chiyani, tingakonze pati kuti umphawiyu tithane nawo. Ndiye ndili pamene popo ndipereke zitsanzo zimene zaonetsa kuna kuti amalawi pakali panopa sitikapite patsogolo unless titasintha kaganizidwe kathu, kusintha chikhalidwe chathu. Mwachitsanzo tinalandira ndalama kuchokera kwa World Bank zoti timangire ma border post, maboda mwathu monse timange maofesi apamwamba. Koma chifukwa chona kuti anthu amene audindo amene amafuna kuti apange zimene zijazo ndi anthu ona kuti they don't seek common good on their own, anayipanga sabotage issue imene ijayo, ndalama zoti zabwera kale ndikukanika kumanga ma border post, mapeto ake tinagula zima container zimene tayika mu ma border post ang'ono. Chitsanzo number 1. Chitsanzo number 2, boma la America under program ya seed imafuna itimangire ma secondary schools 250 m'Malawi muno. Koma chifukwa kuti tili ndi anthu ambiri mu positions olamulirawo amene satha kupanga seek common good on their own, iwo mayang'ana kwambiri self saving interest, anayipanga sabotage program iji pakati pano tangomanga ma school 110 okha, mpaka na program ija uje ni boma la America under seed ndikutenga ndalama zawo. Nkhani yake ndiona kuti malamu tigwirizane kuti school iji na America yalanda ndalama zawo. That's another issue meneyo. Ndeti ntiyang'aneni kunkhani ya production. Kuti ngati production as a country, are we able to produce enough to feed ourselves and extra for export? You will find kuna kuti we have not reached that point if anthu ambiri they don't seek common good. Ndipo akufunikira kuasintha mindset, akufunika information ndi maphunziro kuti ayambopanga seek common good. Mwachitsanzo timapanga produce imene tingane kuti mbewu zimene zili full of aflatoxins, zimene pansika wakunja amazikana sazigula, komanso zimakhala ungraded, zimakhala zambiri zoti za poor quality. You find muna soya kaya mpunga wathu uli ndi miyala, pa international market akukana. So these are the issues zoti ifeyo patokha tikhoza kuzipangira kuti tipite patsogolo. So ndikuwa ndimanena kuti koyambirira self reflection, tiziyang'ane ifeyo ngati anthu, tikuphonya pati, tikonze pati kuti ifeyo dziko lathuli lili ndi kuthekera kotani, timakanika kuthekera kufikitsa kuti kutithandize motani. I think in an introduction ndinene choncho, so kwina kuti zipitirize. Okay, zikomo kwambiri chifukwa cha yankhulano. Before I hop into my next question, ndimangofuna ndikufunseni kafunso aka kuti kwa inuyo ngati Mr. Phunziro Mvula akamanena kuti usogoleri wabwino, kwa inuyo usogoleri wabwino matanthauza chani? Utsogoleri wabwino ndi kutha kupanga chiganizo chabwino mu nthawi yoyenerera and in a right manner for the benefit of the nation. Kuzichotsa iweyo ma self saving interest kuyika patsogolo ma interest a dziko, ndiye utsogoleri wabwino umenewo. Thank you so much. Mwakambapo zinthu ziwiri zitatu zokhuza philosophy yanu mene ilili. I hope ndikaperekaso mpata kwa anthu they will ask more questions regarding that. But now ndifuna so ndikufunseni kuti when you look at Malawi mene ilili panopa, kodi vuto lalikulu pakayendesedwe kaboma la Malawi linagona pati? Ndipo inuyo m'maganizo mwanu mukuganiza kuti vuto lalikulu limene lolo lingathesedwe bwanji? Yeah, vuto lalikulu limene tili nalo ever since we got independence ndijonena kuti tikusoweka utsogoleri odzikana iwo okha kupititsa patsogolo zofuna ndi zolinga za dziko. That is why you see kuna kuti tikayambira ndi president wathu oyamba Dr. Banda anazikundikira chuma, anabwera kumalawi kunoko alibekena kalikonse, anachita kugulidwa tikiti ndi anthu kuyitanidwa anthu kuti abwere kuno azathandize, koma atabwera kuno anayamba kuzikundikira chuma. Anagwiritsa ntchito ndalama za boma kumanga kamuzu akadami, anagwiritsa ntchito ndalama za boma kupanga press corporation imene anaitenga ngati kampani yake.
So you see kunena kuti mlomoti atsogolere dziko ayike zofuna za dziko patsogolo anapezeka kuti akupanga ma self saving interest kudzikundikira kumabandalama ndi kupanga externalize kumakabisa mabanki akunja. Kamuzubanda wachoka akubwera Bakiri Muluzi the same issue yona kuti tikutenga ndalama zathu za Malawi kumaba kuno kukasiya kunja. Kuchoka ujeni Bakiri Muluzi the same with Bingwa Mtalika nayenso akutenga ndalama zathu za Malawi zino kumakagula ma property ku Portugal amamuti apange zinthu zona kuti dziko lathu litukuke. So chachikulu number 1 tikusoweka utsogoleri odzikana iwoka, utsogoleri ofuna kupititsa patsogolo zolinga ndi zofuna za dziko ndiye number 1. Ndiye chifukwa chakuti tikusoweka utsogoleri umenewu china chilichonse chimakanika kuti chibwere m'malo mwake. So you find kuti anthu unotsopano akhala frustrated akuzanena kuti mtsogoleri akungotibera, mtsogoleri sakupanga zofuna za dziko, akupanga zofuna za yekha. Ifenso tikapeza mpata tipangenso zofuna za ife ndipo makhala chaos. Ndi chano anthu anabwera ndi philosophy eno pano ichona kuti bola ine ndi banja langa zikundithekera. Tayiwala kunena kuti ngakhale unene kuti ine bola ndi banja langa zikundithekera koma mavuto akabwera mdziko iwe akupeza in one way or another. Mwachitsanzo wabandalama iweyo zoti timangire msewu koma upeza kuti wakagula galimoto yodulo ukaenda pansewu pompacha utopanga ngozi chifukwa china kuti sewu suli bwino. Komanso wabandalama zimene zinakathandizira kuti zipitise chitetezo patsogolo. Iwe ukhala chinyumba chako kumashoni yako kumene kuja gate lako labwino komanso upezeka kuti unayika mwina alonda PMF ndi futi yawo. Koma upezeka una kuti ifuna kuti munabandalama za boma anthu ambiri akuvutika dziko lasauka umbanda upita patsogolo. You find kuti utafika pa gate pako paja ukuimba honi kuti mlonda akutsegulire kapena mwina ukutsegula mwina remote kuti gate litsegule ulowe. Anthu amene munabera ndalama zija amene amba kuba ifuna kuti inuyo simukwathandiza ngati dziko akozopanga ataki ndikuphera panja kupompacha. So you find kuti iweyo mana kuti bola zanga zikundithekera nkubweretsa mavuto ku dziko koma mavuto aja amaza kupeza iwe amene. Ndiperekaso chitsanzo china atsogoleri athu onse kuchokera paka Muzubanda kaya Bingwa Mtalika kaya Bakiri Muluzi kaya Jospanda kaya Peter Mtalika kaya Chakwera akadwala amathamangira kupita zipatala zakunja mlomoti akonze zipatala zakwathu konkuno. Ayiwala kuna kuti nthawi yake kumachitika emergency yonena kuti sungapite kunja ngakhale kuti ndikuthekera kupita kunja ukuyena kuti iweyo akutengere chipatala cha Malawi konkuno. Chisanzo chikulichikane mu 2012 Bingwa Mtalika atapanga collapse ku State House. Asana munyamuli ku chipatala cha ku South Africa the first thing was kumutengera ku Lilongwe Central Hospital. Anakafika ku Lilongwe Central Hospital uja ndopeza kuti adrenaline oti ampange resuscitate cardiac arrest kulibeko. What happened? He died. But people cannot learn from there. So we are saying chinthu chachikulu kwambiri ndikusoweka kwa utsogoleri waluntha ndi nzeru ndi wodzipereka ufuna kupanga zotukula dziko. Koma tipapanga utsogoleri oyang'ana za ife tokha kuti ine bola ndi banja langa zikundithekera koma nkuyiwala kuna kuti mavuto amenewo akafika pa chinde ifenso atipeza. Ndapereka chitsanzo kuti Abingwa anamwalira ku Kamuzu Central Hospital kulibe adrenaline pamene anali mtsogoleri wa dziko amembekeza kuti akadwala amutenga pita South Africa koma sile South Africa amene kuti ampange resuscitate kaye kadi yakalesa ija mafika adrenaline koma anamwalira. So izi zimene zakhazi kuti bwezeretsa pambuyo. So anthu uno amaluza hope amaluza direction kuona kuti utsogoleri ukusoweka ndamangoyamba panga zaono. That's why you find kuti no anthu uno tsopano auta ayano mwamanga nsewu mwaika malaits abwino mene masola lights anthu akadula chipolo chija kukabapo solar battery kukabapo solar light chifukwa kuti aluza hope chifukwa cha utsogoleri umene ulipo. So you find kuti as a country sitinayambe kukhala ndi proper mindset yoyika dziko lathu patsogolo koma timayika ma self saving interest amene amatipangisa kuti tikhalebe dziko lonyozeka kuti dziko losauka. I think for the meantime ndimeka pamenepo. Alright, zikomo kwambiri kwa amene mukungotipanga join kumene pano pa Tidiba tikucheza ndi Mr. Phunziro Mvula amene anayima nawo chaka chatha kupikisana nawo pa upresident. Musiku la lero tikambapo zinthu ziwiri zitatu makamaka tifuna timve mfundo za usogoleri wawo maganizidwe awo pakayendesedwe kaboma komanso masomphenya awo pasogolo la Bwaila constituency pomwe akupikisana nawo ngati phungu wa nyumba ya malamulo pa 30 June omwe ndi mwezi omwe uno. Mr. Mvula, ngati Malawi makamaka ife achinyamata tinataya chikhulupiriro, we should say tinataya chikhulupiriro makamaka mwa anthu andale chifukwa chotena kuti nthawi imene ena akulamulira we always point fingers. Timaona kuti ena aja sakulamulira bwino ifeyo tikhoza kulamulira bwino, we have a lot to say za ulamuliro wa ena.
pamakhala malonjezo osiyanasiyana kuti ineyo ndikafikapo ndipanga zakuti zakuti of which munthu uja akafika pamalo paja zinthu zija zimapezeka kuti sizinachitike. So we are good at kuyankhula za ena pamene on the ground ife tikakhala pamalo aja timapezeka kuti sitikupanga zinthu zija. Inuyo, how different are you from the rest? Inuyo, if you are to be president lero kapena anthu akubwaira constituency atakhala kuti akusankhani kukhala MP wawo, inuyo are you sure kuti mukhoza kupanga zinthu zokomera anthu anu? Yes, that is why I joined the politics. In fact, in the MTF, as I indicated earlier on, MTF is a political organization imene simalola kuti munthu utengena umbali pankhani ya ndale. Napanga sacrifice yose ntchito voluntarily in 2015 kuti ndipange pursue political career. Chifukwa ndinaona kuti dziko lathu lili kusweka utsogoleri lini mavuto ambiri. Koma ine ndikupira kuna kuti ndili ndikuthekera kubweretsa utsogoleri osinthawo. So napanga sacrifice into number 1 kusiya ntchito. A well paid job kumene kuona ni mtsogoleri sinali asilikali wamba yayi. I was a commander. Oti ndi malamuliro asilikali 120 under ulamuliro wanga. Koma ndinasiya kusiya kulandira saluti, kusiya kulandira mafuta aulere, kusiya kulandira ma units aulere, kusiya kulandira magetsi aulere, kusiya kulipirira accommodation. Kuzisiya zimene ziyazo kuna kuti nditenge nawo gawo pakandisedwe ka dziko, ndilikonze dziko pene lolongeka. So that's one thing, sacrifice. I sacrifice for this nation, which tells una kuti kuli anthu pakati panopa ambiri are captured. They have been captured. I think network They are captured. mukhoza kubwereza kuyambirirako. I think network yanu inakhala ngati yavuta pang'ono ndesi munamveke bwino. I was receiving a call, I think then majotsa yeah. Ndimanena kuti so fundo ina imene inapangisa kuna kuti tisoye utsogoleri wabwino kunoko. Anthu azilankhula zabwino asankhala atsogoleri. Koma akapita pa position paja kupanga zolakwika, nchifukwa kuti anthu aja adalolera kuti akhale captured ndi anthu ama business. Analolera kuti akhale captured ndi anthu ama business chifukwa chani? Nchifukwa choti kuti timanena kuti Malawi analuza hope ndi utsogoleri. So Malawi amembekezera kuti akamuvotere munthu ampatse handout. Akapatsika ndi ndalama kandi nsalu kawathandize ndi chakudya. So munthu wandale uja amakhala ndalama zija alibe. Watakani munthu olemera kwambiri chotani. Palibe munthu amene angakwanitse kupangira kampeni ndalama za anthu pamwake. Chifukwa choti Malawi akuyembekeza kulandira ma handouts. Anthu andalewa amapita noko anthu ama business, especially from the Asian community. Mwachisanzo SATA kukatenga ndalama zopangira kampeni, awagulira magalimoto, awagulira nsalu za chipani, awagulira ma t-shirt. In so doing anthu aja azipangisa capture kwa munthu wa business uja. Ndiye akakalowa mboma muja akulandira file ya corruption yoyambirira akaona kuti ndi SATA amene anapanga katangalo ambiri mdziko muno. Koma ndamene anawathandiza kugula magalimoto achipani. Fa SATA anapanga sponsor chipani chonse male muno. DPP inalandira ndalama yochokera kwa SATA. MCP inalandira ndalama yochokera kwa SATA. Malemu Chilima ndi UTM analandira ndalama yochokera kwa SATA. So you find una kuti amapanga campaign una kuti tufatise katangale. Koma akalowa mboma muja akapeza kuti first file ya katangale yukudza SATA. What happens? They fail. Sanga muumange SATA uja. Sanga mutekere pa court SATA uja. You find kuti SATA ujaso sana sire pomwe jameni court. Apolisi amene akwina pangeni enforce la mu. So angamena jankhala kuti ali ndi case unoti munthu ali ndi case tikoza umanga. You find kuti sana mmange. Martha Chizuma ku SCB anayesera kuti ammange SATA. What happened? It was actually Martha Chizuma who was victimized by the then leadership ujeni utsogoleri wacha kwera. Mlomota mmange SATA amene nkhani yake ipita pa court kumene ndimene kaone una kuti SATA ali mlandu pamene mlandu. It was now Martha Chizuma amene anamangidwa ndi upangidwa victimized. Why? It is because these politicians, they don't have the power. Ino kama votera mmanguvotera figurehead ali ndi mphamvu ndi business amene wapanga capture. So ineyo number 2 ndikulolera kuti ndisakhale captured. That is why mutaone chaka chatha chichacho campaign yanga sinali ya pomp. Sindinaende because I didn't have the resources. Amwenya alipo angabwena ake sindikachule maina for the sake of kwasungira ulemu. Anandipanga approach ndipase ndalama. Koma ndinazikana chifukwa inoti ndinazo kuti inenso ndoli sindikhala osinthika, ndikhalanso exactly like a failed leader amene anali nayo sewa. Fana leso ndizipangisa capture. So that is why ndinabwera ndi modest campaign.
kwauza Malawi kuna kuti no munthu kuti wofuna kukhala president suti akwena abwere pa ujeni pa hama kamwena abwere pa Mercedes Benz abwere pa galimoto yodula iyayi akhoza kubwera even pa hijet akhoza kubwera pa hijet yonse mwina yatenga mwika ka ujeni katayala ka take me home. Koma chachikulu kwa iye ujayo ndi courage, determination ndi chidwi chake pa dziko zimene zinapanga deliberate kubwera in a modest way to show people kuna kuti no leadership is not all about giving handouts kupanga kampeni yodula kwambiri iyayi koma ukhoza kupanga based on issues ma ideas kwagulitsa kwa Malawi ngati Malawi ali osinthika akumva atakumva ndiona kuti kukhanga tidi kubwera utsogoleri wabwino umene ungatithandize. That is why inabwera even kukapita mpera kutenda way because we want to break away this system which has destroyed our country kwa zaka zonsezi limene pakisoti dziko tukhalebe pa umphawi lisapite patsogolo. It's because most of the leaders onse ku politics they are captured. Komanso number 2 ndiona kuti ndimafuna kuyimira ngati independent kuopanso kuna kuti macha zisanapanga kayanda pangidwa sina pangidwa capture ndi ama business you find out kuti you also captured by anthu akuchipani kuchipani chomwe akapeza anthu amene amazona ngati kuti iwowo chipani cho ndi chawo iwenda kukwika kutsogoleri pacha ukena uzamvera ndiwo lubwera ndi ideas ena akanyowani umapeza una kuti akuzo ndi ideas ako akusemphana ndi philosophy ya chipani chicha ndipo umapeza kuti iwewo mangikaso manja kumbuyo ukani kuti patsogolo. So kusintha kumene nene ndikabweretse ndikumendana kuti number 1 nonetsa sacrifice kusiya ntchito yanga yolandira ndalama zabwino. Kachiwiri ndikufuna kupanga utsogoleri osaononga ndalama zambiri kampeni yake utsogoleri wa modesty utsogoleri ogulitsa ma ideas osati kuwapatsa anthu ma handouts. So I can promise Malawians to say kuna kuti ineyo am a changed leader and I want to break that cycle that has held Malawi in the traps of poverty. And Malawi ndikufuna so ndiapatse so litmus test ina ndita hii sizinayende mezi nakalira muchi tikudikira chisankho china chibwera 2030 koma inefu ndofuna kutsogolera Malawi pai kudachitika kutatsepuka mwa ikubwera constituency ona kuti kuchita ma elections kwa zisankho zamba zinasokonekera ndapita kuyimana umene ngati MP kusonza kuna kuti ndifuna bende atumikire anthu chifukwa boma lili ma branches atatu executive imene makhala president ndi cabinet then the legislature imene ili parliament ndife ndi ma MP komanso judiciary imene ili ya makoti ndi majaji komanso ma magistrates. So nanena kuti iyayi moyo watsekuka papa ndisadike 2030 koma nditenge nawo ndithu gawo kuyendetsa dzikoli through second arm of government imene ili legislature ndikuona ndikuyima kubwera constituency. Number 2 so kumene kundikuyima kuti nditati ndawina Amalawi ndiwaonetse kuti kodi ndinedi mtsogolera amene amamudikirira ndinedi mtsogolera amene ndingasinthe Malawi pokaonetsa ntchito zanga ku parliament. Amalawi akandipange assess ku parliament kundikapita kuti am I serving them or am I serving my own interests. Tikutengera philosophy ya ku Singapore imene pakisoti Singapore akwere yali kuani imene amati meritocracy kunsankha munthu based on what he did from his previous position. That is why I'm joining lesi ya member of parliament kubwairaku kuti ndikawina ndikapita ku parliament anthu akandione kuti ndikuone sadi utsogoleri ndikupanga di deliver kuti 2030 adzandivotere based on merit ndi zimene aona ndikuchita. I can say so. All right, thank you so much. Pamene conversation yathu ikupitirira mwina anthu akhoza kukhala kuti ali ndi mafunso ndapepaseko mpata anthu awiri atatu kaye koyambirira kuti iye mwina afunse mafunso awo ndiye ndiyamba ndi kuraiti ku Mr. Bango muli ndi mafunso. Zikomo. Popeza kuti pano tikambe nkhani ya UMP yo kuti malamulo anasintha ngati nene kuti malamulo anachitidwa anamvekesedwa kuti MP ntchito zake zitatu ndi ma MP ambiri amene amvetsera akudandaula kuti tikamenya kampeni bwanji chifukwa anthu anazolowera kuti tichakulira mabokosi makhofini tichilipira na school fees tizinyamula maliro koma tsopano pano akuti iyayi ntchito za MP ndi zitatu kuyimirira anthu kutipangira malamulo komanso oversight.
Ndesi ndikudziwa kuti inuyo mukapita ku constituency kwanu mukumauza zotani chifukwa anzanu akudandaula kuti zimezi ndizovuta kuti akamenye kampeni mpaka na awine. Inu mukupanga bwanji kumeneko? Ine kampeni yanga ndikupitirizabe ya modest yomwe ija, no handouts. That's my principle. Ndikungopita ndithu kumana ndi anthu ndikuwafotokozera zimene ndingachitire atandivotera. Mfundo yaikulu number 1 imene ndikuwauza anthu pakali panopa ndiyoti amalawi panopa apsinjika chifukwa cha misonkho ndi maleva amene boma lakhazikitsa. Chuma sichikuyenda, mabusiness anthu aduka. So choyambira ineyo ndiyapita ku parliament ndikapanga table private member bill yokakamiza boma kuti ipange revise misonkho, itsitse misonkho ya VAT ndi tax imene ili pakatundu amene amalawi amamugula tsiku ndi tsiku kotero kuti akupanikizika. Koma bomalo ifatu lebe misonkho kuti ligwire ntchito zake ndi lichulukitse tax base, kutanthauza kuti lichulukitse anthu okhoma misonkho koma misonkho khala okwera. Tikunena kuti pali anthu ena akamapanga mabusiness abwino amapeza phindu koma sapereka income tax. Boma liwafikira anthu amene ajawo mwina ogulitsa makala akapanza azingopereka muno 1000 kwacha yokha pa mwezi, ndoti boma litolebe ndalama yoti ligule mankhwala kuchipatala litimangire misewu. Komano litsitsano VAT ndi tax ija from 17.5 ija kufikisa mwina pa 10%. Ndikuti shuga timangula pa 7000 uja tiyamba kumugula pa 3000 kwacha. Ndikuti amalawi tinapanikizika aja tiyamba kumasuka. Mfundo number 1 imeneyo. Number 2, ndinazazindikiraso kuna kuti vuto lina meti nalo kumalawi kwathu kuno ndra human capital development. Much as we complain kuti tilibe ntchito, komanso we have got unemployable people, anthu amene alibe ma skills. So kubwera constituency mfundo yake yachiwiri ndio kugwiritsa ntchito constituency development fund ija for human capital development. Tiaphunzitsa chinyamata kumene kuja ntchito za luso ngati carpentry, bricklaying, electrical engineering, mechanical engineering, painting, driving. Ndiye tikaphunzitsa amene achipanga liyezi ndi activate mkwalipira pokisa ntchito constituency development fund ija awaphunzitsa ma skills amenewo. Tikaphunzitsa ma skills amenewo anthuwa kena akono tiwagulire zipangizo kuti azigwiritsa ntchito ndikuti apanga empower. Nditi ndi ntchito zina zachitukuko za dera lathu under constituency development fund katifalo manga mulathu ndikuti tilemba ntchito achinyamata dera lomwe lija agwira ntchito zija ndalama zija sizituluka ifasi tikalemba anthu adera lina tilemba mwathu momwemo. Ndikuti ndalama zija zikutsalira muja. Number 1 it's kuti tapange develop anthu, tiwasinthe mindset, tiwaunikire kuti akhale nzika zabwino akhale motani ndikuti athe kuzimiranso pa chuma pogwiritsa ntchito constituency development fund ija. Ndi zimene ndikupanga pakali panopa. So these are the ideas zimene ndikupanga sale kwa anthu. I'm not giving out a handouts, koma ndingopanga sale my ideas amene wawa zikomo kwambiri. Thank you so much. Mr. Bango ndikhulupirira kuyankhani funso lanu. Yeah, zili bwino. Tikumanaso Okay, zikomo kwambiri. mutipa sampati. Okay, zikomo. Jimpa 2, tikupempheni kuti mufunse funso lanu. Okay. Funso langa ndiona kuti mfundo zawo zikumveka kuti zabwino kwambiri. Komano meti maziyo amene munazanenanso kuti ahosi unati andali nthanzi amatilonjeza zinthu zambiri koma pitaka amapezera kupanga zina. Nde funso langa ndionena kuti monga iwo kuti ansipange MP komanso kuti president zimaoneka kuti anthu andale ambiri anthu akumudza amayiwala amakumbukira kuti amati akhala anali kumudza akawira amapita mtown. Nde iwo kuzakhala ngati president kapena MP azapanga balance bwanji anthu akumudza azathandiza motani? Zikomo kwambiri. Izozo tazunikira kale kuteko lero apapa ndinali kukonsiwese komweko ndimakumana ndi mafumu anandiyitanitsa kumeneku kuli mwambo odula mitengo kuti afike ufumu ndi ndinapitako. China chimene napempha mafumu achona kuti atithandize malo tigule tike office. Kutanthauza kuti konsiwese kuja tikhala ndi office olo ntakhala kuti ineyo kulibe tilemba ntchito anthu amene azikakhala mu office imo ndekuti anthu akumudzi kuja akafuna azikafika pa office paja ndikupereka nkhawa zawo. Office ija imene ipange direct kwa ineyo ndi komiti yathu tikhala pansi ndikuona kuti tikhoza kuwathandiza bwanji anthuwa malinga ndi mavuto amene abweretsa ku office kuja. So sitikufuna kuti tathawe anthu aja chifukwa yakukhala kuti ndiwe ani individual munthu sunga zigawe umachoka kumene umayenda koma ife pali office konsiwese kuja ndekuti wesu unachoke iyayi nkhawa zawo akafuna akafika pa office paja. So zimene tikupanga ifeyo zimene zonso.
ndipo zimene zomwe mukafunse mafumu akubwera constituency makamaka afumu anguluwe kaya ambeta kaya chisapo akudziwa kale zimene ife tinakambirana nawo kale, ndipo ofesi imeneyo tilemba ntchito anyamata akuti constituency komweko azikagwira ntchito azilandira salary kuti suta angopita kuti akupita ku ofesi kuja kwatasa konthawi yayi koma akupita ku ntchito nditikagawana ntchito zosiyanasiyana kumenekoko malinga ndi ntchito zimene zikufunika mu constituency muja. Kunaona kuti anthu aja akafuna akapita pa ofesi paja akakumana ndithu ndi anthu amene akathandize malinga ndi vuto lawo. Aitononga ndakuyankhani funso lanu. Mandiyankha ndithu kwambiri, ndathokoza ntizomwe kwambiri. Ziko. Okay. Zikomo kwambiri. RGK muli ndi funso ngati? Ndifunse nawo ndithu. Comrade, zikomo kwambiri kuti mwabwera komanso kupatulapo kubwera pakuzakamba za position yanu kuti mufuna kuyima ngati president mwatidzidzimutsa tsopano mwabweranso kuti kutidziwitsa kuti mufuna kuyima ngati MP. Ineyo funso langa lagona pamenepa pa MP. Ndimafuna nditangodziwa kuti ndi mavuto anji amene anthu akudera kumene mukuyimira akukumana nawo amene akupangitsani kuti AI koma ineyo mavuto awawa sindingadikire mpaka na 2030 ndiyimire nawo MP kuti anthu athandizike. Mavuto anje akuluakulu amene anthu amene akukumana nawo anoti AI ine sindidikira 2030 koma chifukwa cha mavuto awawa ndikuyenera kuti ndiyimire ndi cholinga chokuti ndikonzeretu constituency imene. Zikomo. Ya mavuto akulu kwambiri kumene constituency kwathuku ndi mavuto azachuma. Monga mukudziwa kuti chuma sichikuyenda bwino. Anthu ambiri for example kwa chisapo kwa tiye nguluwe kwa sinyo nguluwe kwa ambeta kwa ujeni kwa chisapo ndi anthu kuti kumene kuku akhudzika kwambiri ndi chuma chisakwendachi. Anthu ambiri bwenja ndati ma business tikoti ngono, so chifukwa chuma sichikuyenda misonkho yakhwima kwambiri ma business awo akuduka. Ndikuona ndinamanena kuti choyambira chine ndi parliament ndikukakamiza boma kuti lipange kuti anthu apeze popumira. Secondly, ndiona kuti anthu ambiri kumene kumakama chinyamata ndi azimayi akusowa ntchito. Ndikuona ndiona kuti point number 2 ndi ya human capital development. Tikulitse constituency development fund kuwapanga develop waphunzitsa ma skills ndi kuwapatsa zipangizo zogwirira ntchito kuti athe kuzimira pawokha. Tikachoka pamenepo nditiyamba kuyang'ana nonso pano ntchito zachitukuko kuti chimene zachitukuko zimene akusoweka ndi chani. Alibe mwatho pati, alibe madzi pati. Okagwira ntchito akhala anyamata muja fata apatsa luso lija ndoti ndalama zazisalira muja ndoti anthu atapanga empower economically. So choyambira chenicheni ndikukakamiza boma litsitse misonkho amalawi apeze popumira. Abwerere fund katula kadula lusagula amangukula ma basic needs amene sangapange live without. Ndipo peza kuti katundu wina sakugulidwa ma business akuduka. Ndikuona kuti tikalikakamize boma lipangeso revise tax regime kuti amalawi apeze popumira. Secondly, kumene kuli achinyamata ambiri amene akusoweka maluso osiyanasiyana tufunika apange empower kuwaphunzitsa maluso osiyanasiyana ndi kuwapatsa mpamba oti akathe kuzimira pawokha. Ndo ndikatero ndakonza mavuto amenewo kena tupitano omalizira imene ili muna infrastructure development. Kodi m'masukulu ali ndi makilasi okwanira, kodi chipatalachi ali ndi maodi kapena ujeni zipinda za pachipatala zokwanira, kodi anthu angawa ali ndi madzi aukhondo akumwa, kodi anthu angawa akuyenda m'misewu yabwino. Nde chifukwa tiyambirake ziwirizi tapasa popumira paja kuti chuma chikuyenda bwino taphunzitsa ma skills tufuna tikamange makilasi onjezera m'masukulu muja tufuna tikamange zipinda zonjezera pachipatala paja ntchito zakagwira okha ndikuti ndalamazi tikalipira iwo amene achaso zikusalira konkuja ndoti tikuwapanga empower economically akukula pachuma. So chimene ndifunitsa kwambiri choti anthu ogwesitirizo wanga akule pachuma ifo ambiri ndosauka kobe. All right. Thank you. RGK mwendi funso lina ngati? Kapena RGK. I'm satisfied. Thank you so much, Congrade. Okay. TD Bar, do you have a question? Yeah, I think ndio ndefu so mmoja kapena awili. Unamveka eh? Yes, Mvula. Okay. Mr. Phunziro Mvula. Munakhalapo mmodzi mwa anthu ku military. Ndikukhulupirira kuti kumeneko munali ndi position imene mwanenera muja yayikulu ndithu. Inuyo
being mmodzi mwa anthu amene mwaseva dziko lino ku military ko, and we all know kuti military yakhala pati imodzi imene yakhala ikugwiritsidwanso ntchito nthawi zina ndi anthu athu andale. Tawerengapo nkhani ziwiri zitatu zokhuza corruption zikukhuza kumeneko ndi zina zotero zosakhala bwino azimene military ya dziko imenera izikhalira. Inuyo poyambirira muli konko kumeneko musanachoke zimene zizi mumaziona ngati mumaziona nthawi imeneyo zimakusangalasani kapena sizimakusangalasani. Kufuna kukonza dziko ukuku kumene mukufunako chifukwa chani panopa and not nthawi imene munali kumeneko nthawi imeneyo. Funso langa loyamba nthawi imene. Alright. Military imene zikhala apolitical isamakhale affected by politics. So kumene just timakhulupirira order of doing things. And ngakhale kuti kuli mavuto angapo kuti katangala mafika kumene kuja anthu andale amatha kugula kuzembetsa ndalama za dziko pona bizota kugula zida bundu kunamizira kuna kuti ndi issue of national security, we not discuss this, kuli kubisala zimene zimachitika ndipo timaziona. However, in the military, because kuli order, tikozaona kuti Macheza kuli kunali mavuto amene wawo kuti katangala aliko zina zofoka so zilipo, koma mwina ndi organization yokha imene inatsala malayi munomo imene imayeserako kupangako zinthu zolongosoka kusiyana ma institutions ena onse aboma. Ndikatero sundura zono ndiyolondola iyoyo kupanga zabwino ayi katangala alipo ndipo ndizoona it's on record. Pa nthawi imene nali ku MDF pali machenje zambiri amene napanga initiate and you can cross check ndi ku military mutati mufune. Number 1, nditafika ineyo kuti ndafika ngati second lieutenant pa Kobe Barracks mu chaka cha 2005. Nthawi imeneyo ndinapeza kunena kuti boma la Pingo Mutharika linayimitsa General Purpose Fund, ngongole za General Purpose Fund amapereka kwa anthu ogwira ntchito. And mu chaka chimene chocho kunapeza kunabwera mabungwe awiri otchuka timati Green Wing ndi Blue Wing imene imapereka ngongole kwa anthu uno ogwira ntchito mboma ndi kwina konse kuphatiza ponso asilikali. Koma ma interest rates awo anali okwera kwambiri amene akaponso munthu akatenga ngongole amapeza kuti salary samalandira yokwanira futi ndalama zambiri zimadulidwa ku ngongole. Ineyo general achiziko atabwera ndidawafotokozera kuti asilikali ambiri pakali pano muone akupita kumene timati absent without leave kumathawa ntchito kuti akagwire maganyu chifukwa kuti akanika kubweza ngongole za afinya salary akalandira sikukwanira for akudulidwa. Ndinapempha kwa general achiziko kuti akapemphe kwa president kuti abwezeretse ngongole za boma. Kutoko initiative number 1 imene ndinapanga ine ndiko MDF inali imeneyo. Mpaka nachizikwana akapempha kwa bingu maloni aja anabwezeretsedwa asilikali onse nkoza kuna kuti onse amene anandi ngongole ku Green Wing ndi Blue Wing tikupasani ngongole za boma zabwino bwino mukabweze ngongole zimenezi kuti mumasuke. Inapeza kuti tinapanga improve asilikali amajomba aja kuntchito anasiya kujomba chifukwa choti kuti asilikali amataka jomba kuntchito ndo amene ali ndi mlandu akani mlandu akabwera timamugwira timamuyika pa ndende kapandende wetamuyika 7 days kandi 10 days ndo 10 days zimene jasalandira salary fasa anagwire ntchito ndi munthu uja ali ndi mavuto kala za chuma tamuyika pa ndende tendize sakulandiraso salary timakanga ndi mavuto achasitu kwatesa tiwaonjezera ndinawaunikira ine ajeno chiziko nthawi imeneyo mpakana anakapempha ndi kwa Pingo Mutharika mkubwezeretsa loan zimenezonso. That's number 1. Number 2, nditafika ndinafika pa 1 September. Mu December asilikali yanga akulu anandipeza kuna kuti December timayenera kuti tipange assess asilikali kuti taone kuti anagwira ntchito motani. Ndinawafunsa mmapanga assess ndinaona kuna kuti assessment yake inali subjective imangotengera mmene wapatsogolo wapansi pake osati objective yani. As a result ndinapempha ineyono interview kwa commander ntamene yono akomanda ali achizikomwewo kuna kuti ineyo ndaona kuti assessment yathu tikupanga ya subjective si objective ndiko zokulembera ni performance appraisal imene tiyambe kuitsata panopa imene pa Chingerezi timanena kuti kutakupanga assess pogwiritsa ntchito psychometric test imene msilikali zinthu zambiri zimene angakanike kuti mpanga assess bongo muona koma mukeza psychometric test. For example timapanga assess integrity, honesty, discipline ndi zinthu zofuna kuti zipanga assess just like that, but when you use the psychometric test zimatheka. Then ndinalemba that paper
Unfortunately that paper sanayipanga doctor chizikwana ikana kuna kuti no ufuna sintha ame we can't accept that pepa imene inazadutsa atasinthano jeno khala audiro ndina amemphaso interview ndikaonetsa and ame inapanga adopt kugwiritsa ntchito zimene ziyazo. These are the things that I've done as an individual ndikugwira ntchito for Malawi Defense Force. Komanso ndikaona zinthu zina zake zoti zolakwika ndimatha kukagogodera commanding officer wanga mchipinda mwake akukhala anthu awiri ndikuwafotokozera zina zoti sitingafotokoze for the purpose of security koma ndimakhala ndikufotokoza ndipo you can even cross check kuti mudziwenso kuti asilikali ambiri anakhutitsidwa nane kagwiridwe kanga kantchito mene mugwira nawo ntchito tili kukope barracks amene kuchangalume mutati muone chaka chatha ndikuyimira zisankho amene anatenga mapepala ma nomination papers kundisayinitsira across the country anali asilikali opuma anandithandiza kuna kuti ayi abwana anagwira nawo ntchito amagwira ntchito bwino timakhala nawo bwino. Komanso pakali panopa tili ndi what we call Veterans and Ex-Soldiers League of Malawi imene pa short mati verom imene iyi pakali pano pakali leader wa anali General Odiro ndeti mene kuti tikhale ndi zisankho pa 19 December chaka chathachi kuti tisinthe utsogoleri. Anthu anapanga gangapo kuna kuti andipatse utsogoleri ndikhale neyo ndipange take over from General Odiro so kuti anthu anali chikhulupiriro ataona zambiri zimene mapanga mmene magwira nawo ntchito. So I can say kuna kuti suti ngakhale kuti kwameko kunali zolakwika zake tinangokhala yayi timayesetsa kuti pamene tingakwanitse kuthandizapo malinga ndi level yanga ndibanyepo. Okay, funso langa lomaliza likhale na kuti mwafotokoza zambiri za mmene mumaonera dziko mmene limayendetsedwera pathu kuno. That is the position ya president. For example also position imene munali inuyo time imene mumagwira ntchito ku MDF. Ndikukhulupirira kuti mutapanga chisankho choti muyambe mujoine nawo politics ndipo muyimirire pa position ya president kufika tsiku la lero mukumatsatira bwino mmene ndale zathu zikumayendera atsogoleri athu akugwirira ntchito. And I believe kuti mukudziwa kuti pakulakwika ndi pati pamene pakupangisa zoti mene mumalionera inuyo dziko kuti likuyenera lizikhala kuti lizenda chonchipo pamene pakukhotapo ndikhulupirira kuti panopa mukupadziwa. Mafuna ndifunsa kuti given a chance kuti panopa ndinu mtsogoleri chinthu chimodzi choyambirira chimene mungachisinthe choti chipangise kuti malizasi abwino amene mumafuna ayambe kubwera chinthu chimodzi choyambirira chimene mungachite mutalowa mu office. All right, the first thing I can do is to recover the stolen money imene andale komanso ma public servants anatibera mdziko munomo. Mudati ngati munamvetsera bwinobwino ndi nthawi imene mapeka mapepala ndidafotokoza kunena kuti United Nations ili ndi charter imene mmatha kuwalembera kuti athandize kupanga follow up ndalama zimene zinabedwa mdziko zimene zasungidwa mabanki akunja. Ndi United Nations inayilembera. Unfortunately United Nations inandiyankha kuna kuti singathe kupanga act on my request for ndapanga request as an individual ndipange lobby government. So the government time ili achakwera nalo likukhuzidwa ndi Katangale. How can I robe boma limene likukhuzidwa so ndikubanda lamazo limene likubanda lama kuma kabisa ku Dubai. Then nanda kuti no siningalembere. That is why ndimana kuti ndifuna takhala mtsogoleri kuti number one first thing ndipange likava ndalama zimene zinabedwa. This is what we call low hanging fruits ku business. Kuti you deal with what you already have before you go to what you don't have. So chambia cheni choti ndalama zinabedwa zili mu account akunja. Inapanga acknowledge kuti ndalama ali kuchokera kamuzubanda abakiri muluzi ka bingu ka pita mtalika pali ndalama zina zake zimene amasunga ku account akunja which they can help to recover that money. So ndikufuna ine takhala president ndalembereso Nations athandizo panga recover ndalama zezi. Tikapanga recover ndalama zimene zichazo ndamene ndi malemba itapanga kafukufu inali 31 trillion. Tikayipanga recover tibwezere ngongole zimene Malawi watsamwidwa. Ifa misongo yese yabwerayi nchifukwa Malawi watsamwidwa ndi ngongole. Boma lifuna tulele ndalama libweze ngongole both foreign and domestic loans. Ndi tikapanga recover ndalama zinabedwa zija tibweza ngongole. Tikabweza ngongole ndi kuti mfundo timene naija una kuti Malawi apeze popumira paja tisise misonkho ija itheka. Komanso supply ndalama zimene zifuna kuti ngongole yathu panopa inali pa 24 trillion. Tapanga recover 31 trillion. You find out ndi surplus ijayo tikwiza ntchito for infrastructure development imene imativuta. Tikwiza ntchito for human capital development imene kutivutayi. Tikwiza ntchito kukonza ntchito za chitukuko, ntchito za chitetezo, ntchito za maphunziro, ntchito za chipatala. So first thing is to recover the money which was stolen. Thank you. Okay, sorry. Nalo lomaliza mene koma babwera nalo lomaliza leni. Tili ndi
currently pali munthu amene akufuula mu chipululu ku nkhani ya corruption ndikukhulupirira kuti mukumamutsata munthu amene uja Alexis Kamangira. You as munthu amene mukufuna kuzapikisana nawo ngati president, mukamamva munthu amene uja akuyankhula zimene akumayankhula zicha, mukumaganiza chani pa zimene akuyankhula zicha? I recommend what he's doing because he's acting as a whistleblower. It is now up to Anthu amene ali maofesi oyenereka kutenga issue imene jayo ngati whistleblowing ndikupanga investigate kuti apeze umboni wake nkhani imene jayo ndikutenga light action pa zimene ziyazo kuti ngati anthu anabadi ndalama awafufuza wapeza atengeredwe pa makoti akatengeredwa makoti mu ngati apezeka olakwa alangidwe alandidwe chuma chija. Komanso ono kukoti pano ndifuza kuti choyambira kupanga ndi chani china namba 2 chimene ndingapange pa issue imene ndiona kuti mungati kudziwa issue ya SATA inakanika ifuna kuti even makoti athu ali corrupt. Even a former Chief Justice Richard Nyirenda ananena kuti ku judiciary kulikatangale kuvomereza kuti kulikatangale ndeka kulikatangale chilungamo sichingapezeke. Number 2 chimene ndingapangeso ine ndicho kuti tigwirizane ndi ma bilateral donors athu, international community yathu itithandize kubwere ma foreign judges, tikazikitse a special tribunal, financial tribunal imene ipange prosecute makeses onse akatangale male munomo within a shortest time frame kuti anthu amene analakwitsa aja alangidwe ndalama zazipangidwe recover tigwiritse ntchito kuchitukuko tikonzere mavuto amene ali mdziko muno. Ndikunena zimene zifukwa chani ine ndimakonda ma practical things. Ku Zambia under Levi Mwanawasa anatenga ku majaji aku Malawi kuno kwatona kuti majaji akwawoko ali corrupt. Majaji akuno anapita kukapanga milandu ina kumeneko. The same with Namibia atona kuti kuliso vuto judicial ukathandizira kumeneko. Ifenso chifukwa siti ndi chikhulupiriro ndi makoti atuwa tikunena kuti nogwirizana ndi ma bilateral donors athu mwina ngati Britain. For Britain timagwiritsa ntchito system yawo legal system yawo atipatse ifeyo ndoti ma prosecutor plus ma judge tipange fast track ma cases onse ya corruption tipange recover ndalama ndoti tikatero paja I can concur to say kuti Kamangira as of now I just take him as a whistleblower which needs relevant authorities to investigate what he is blowing and come up with tangible information and take the case ku court kuti tione kuti tsogolo lake lopita kuti. Thank you. Okay, thank you. All right. Thank you so much. Tipite kwa Victor. Victor, do you have questions? If you have, I give you the floor. Right. Thank you. Mr. Mvula, ndakuanga ni follow mene mwafotokozera and choyamba ndinene kuti all the best pa my elections amene akubwera I think on 30th. Funso langa likhala kwambiri pa fundo imene munafotokoza kuti munasankha kuyimira independent. Chimodzi mwa zifukwa zake kunena kuti simmafuna kukhala controlled ndi anthu achipani amene akhazikika zaka zambiri mchipani and they control chipani chichi. Now let's say assume kuti mwawina president zaka zobwerazi ngati independent mboma muli vuto limodzi limene ngati neyo nalipezapo pa fukufuku wanga kuti pali anthu ena ali maudindo amene akhala zakazaka maudindo muja they have so much power and control ali nditi ma syndicate tawo tama business ndi zina zotero zimene zimakhala zovuta when a leader comes kuti akathe kusintha ma policies akasinthe change kafike mpaka kumusi chifukwa makhala kuti anthu aja kupanga control kwambiri. Now ndi vuto lomwelo limene mwanena kuti simunafune kulipanga face ku chipani. What strategies ni njira ziti zimene mudzayika in place mukadzakhala president kuthana ndi vuto ilili at a larger scale la anthu amene akhazika maudindo aboma akupanga run illegal syndicates ali ndi ma business yawo ndi anthu amene akuvutitsa kuti change should happen in office aboma. What strategies do you have in place for those? First and foremost ndekuti anthu amene ndikupanga nawo deal amene ndapatsa maudindo number 1 ndipone mano sindikuyimira ngati chipani ndomwe ngati ndekha ndekuti ngati ndikuyima ngati ndekha ndapambana as an individual I don't owe anyone anything
but them ndikapanga point ma positions aja they owe me because ndapatsa ntchito they owe me a job umene ndapatsa ichi. So I'll give them my objectives amene ndikufuna kuti apange meet kuti agwirizane ndi philosophy yanga. Anthu amenewo sindingaope kwa chotsa ntchito ifuna kuti I don't owe them anything, it is actually them who owe me anything, something. So ndikumupatsa munthu ma objectives amene ajawo akhala ngati benchmark, and performance appraisal yanga ndizipanga based on those objectives whether wakwanitsa kapena ayi. Ngati sanakwanitse ndikumpanga fire ndikubweretsa wina. Ndipo lino anthu ena alikali mu system as you have put it. For example tinaona ku immigration, munthu ona kuti iyeyo akupindula ndi kampani imene kupanga print ma passport nthawi imeneyoyo nde asinabweretsa kampani ino ona kuti sakupindula amakagwetsa system daladala nkubweretsa futi ma passport lichi. Those people I can say I can't spare them. Ndizopusa zimene zimachitika kuti amalekerera anthu achacha uzoti kuti apanga support chiboma akumudziwa nkumusiya. Ine munthu singampange spare ndimuchosa ntchito muni mmangaso. And I have to say the truth, if it is for the general interest of Malawi, lamulo kumalawi kuno sitinachotse la kuphalicha kuti munthu akalakwitsa death sentence zinauka kuti atsogoleri samasayinira. Ine ngati munthu kukhotera mpeza kuna kuti ndolakwa lamugamula kuna kuti aphedwe ine ndidzasayinira. Chifukwa kuna kuti there is too much chaos, there is no discipline. We need to bring back the discipline. So munthu tito muzoti apanga sabotage kuma passport, why sparing him? Tuzoti munthu apanga sabotage World Bank yatibweretsera ndalama zoti mange ma border post, iye fono sanapindule kampani amafuna ipatse kuti kamangeyo simene ayipatsa, iye sakupindula kupanga sabotage everything. Why should we spare that person? I'll fire that person. Tupita ku education kujetimana kuti kumanga maskulu, anthu apanga sabotage kuti maskulu boma ndalama zabwera kale. I'll fire those people and I'll allow lamulo kuti ndilani litenge. Ineyo what I can tell Malawians zona kuti I've seen that democracy have got some gaps. I'll never destroy democracy, I'll never kill democracy, I'll uphold democracy, but I'll be what we call benevolent dictator, where pofunika ukisa ntchito mphamvu. And then I'll try as much as possible to strengthen my institutions. My institutions are strengthened ndekuti ntchito yanga ipepuka because iwo ayamba kugwira ntchito. Pakati panopo we've got weak institutions. That is why alisa mapaka chimene akufuna. That is why there is chaos, there is too much corruption because the institutions are very weak. That is why number one mana kuti kukonza ma institutions iwa ndekuti tukuita nsamuna majaji akunja, ma prosecutor akunja, ndekuti akwati unowadzo ayamba kupanga sideline, ayamba kwamba kulimbikira ntchito. If akani kugwira ntchito, fire them. And if need be, ineyo ngati munthu ndaphunzira bwino silikali ndimadziwa when and how to implement a state of emergency. If there is a need, I can even put a state of emergency kuma nditaona ma indicators zonse kuti tiyasira njira zotere zikukanika. So I can adopt imene kana kuti benevolent dictator imene makabe we kuti uli pansi pa democracy koma wazipasa mphamvu zina zoti ukonze zinthu zolakwika ndi kupanga strengthen my institutions. I don't know if I've answered your question. Yes, thank you very much. The Popo dictator Bumandit. Anyways, thank you. All right. Thank you so much. The Bidekwa Kamdi, if you have a questions, please, you're allowed to do so. Okay, thanks for that. Thanks, Phunziro. I think akakandi kazwiri kukumvera. Last time nakumvera ndi Papa Ujeni the debate you had in the Mahata. I think I've got. First of all, thanks for the presentation. I like how you break down some big issues into small things. It helps quite a many side technical. So thanks for that. I think continue doing that. Kumafuso didn't mafuso awiri, I would say. Gaulo yamba likala ku your quest kudukale parliamentary member. Fuso lachiwiri ika towards your presidential ambitions in 2030. So ndi ambaka ndi zawo MPs. Now, manena kuti muzabanga employer achinyamata, obviously zimafunika pa constituency pakhale achinyamata amene akuthamangisa zinthu, as you've rightfully said, kunena kuti you can't be there all the time. Koma, that being said, that's a very good idea because you have to build the political mindset mwa achinyamata to understand how governments work. But how do you plan to pay these people? Because you have said it will be a formal employment. You could muzabasa salary. It will be a formal employment in it. Now, my understanding is, zimafunika ndalama. Sali ya MP sio gawa. Sali ya MP ndiye iwe yokuti uthe kupanga live moyo wako. Ifwa iwe solution ndi moyo. Okay?
I know CDF, it's about development. So I want to understand, in your plan, how many people do you think will take to run the constituency office, number one? Number two, how will you pay them their salaries? And number three, what exactly do you think achinyamata akwena kuthandiza mu constituency? For kumakazi nzambiri, mbali chitukuko, mbali yonkhala ma personal assistant yako, like what exactly do you need them to be doing? Okay? I think that's the first part. The second part, yaku the presidential side, ndio nina kuti. So the committee, I think Musia yake Yes. kairo then ubwerendirina. Okay, that's fine. ndifunso lomveka bwino andi nthawi zambiri sitifuna kuti anthu tizilonjeza zimene sitingakwanitse tikuyenera tilonjeze zimene tingakwanitse. As I've already indicated kuti ineyo kwambiri ndikupanga sacrifice, that's why ndinapanga sacrifice ntchito yanga to join politics, ntchito ti well paying job. So pano pakali panopa ine am a business person, ndi kampani yanga ndimapanga cooking oil ndi bottled water, ndi kumene ndimadyera zinthu zanga, ndi zigayo zimene zimandipatsa ndalama. So I am not rich but I'm comfortable, so I will maintain kumadya ndalama za ku business kwangapo. So ndalama yanga imene ndikupeza ku parliament ija ndipanga sacrifice, fani namba kale kupanga sacrifice. So ndili ndi plan yolemba anthu 7 amene tapanga kale identify, achina James Jimutu, achina Masauko, achina F ndaziona, ndi amene tikuwalemba ntchito kumene koko akhalapo anthu 7. So anthu amene wawa tizapatsa salary malinga ndi ndalama imene ine ndikupeza ku parliament in form of allowances as well as ya salary ija. Salary yake suti tizapatsa yochita kuopsa kwambiri yayi, koma tizapatsa salary malinga ndi maskelo aboma amene ayinokhalira, koma tizatenga ndalama amene ndikulandira ine kumalawa sanga komanso kujani ku salary kwa ineyo. Chifukwa kuti pakali panopa ndili ndikale zimene ndimapanga zimandidyetsa, so I will maintain that. This is also another indicator to prove to the people mmene mana kuti I'm ready to sacrifice my own self-serving interests for the general good of the country. People should watch this. Ndikalo parliament, they should cross check. Anakazikisadi office ija, kodi anthu aja kwalipiradi. So they will be able to judge me towards 2030 kuti mkulu jada anana kuti akazikisa office alemba ntchito anthu azalipira pokisa ntchito salary yake ndi allowance yake wazipangadi. I think it's okuledi ndameti mafunadi sinso kuloja ongoti na mizaucha. That's a litmus test. So I'm giving myself a litmus test to Malawians to test me whether indeed I'm that leader they have been expecting, that leader who really preach what he says. If I say I sacrifice, do I really sacrifice? Chifwa mwina mukhoza kuna kuda amanona nabaka sacrifice chito yake mwina don't have umboni. But now this is an opportunity for you kuti muone umboni, ona kuti munthu yudi amapanga di sacrifice. I can say so. So office mene tuika mwachinyamata mene manena muja kuna kuti achinyamata chachikulu kwambiri chimene tapanga notice. It's not only about kuti akusowa ntchito, komanso ambiri they are unemployable, they don't have the skills. I have to give them the much needed skills so that when you give them the skills they cannot be employable. And ma development activities uita ngosiyo same tizalemba chinyamata twaja chifukwa tapatsa ma skills osiyana siyana taunikira zomwe kwambiri. Okay, I think thanks for that. The second part of my question, your presidential ambitions. So, it also focused on how you're going to finance that, because there are two aspects to your presidential ambitions, mainly very distinctive in the Anthuena. Kulizabani is a DPP, MCP, UTM, etc. We know they have got structures, we know they have got donors, we know they have got contributors. Abena mabanga sponsor, nkale ndrama zomina sezi makwanina, komabe, amata kupanga rani jibani in all of the four corners of Malawi, okay, being the eastern, southern, central, and northern part of the country. Now, whether we like it or not, I think ndali is nothing. Ndali is mafuna ndalama. Not kuti mafuna ndalama kuti zongo seweretsa. Koma for you to be kuti mkafikira anthu akumudzi, atenge message yanu, kaya mutume anthu, mutume achinyamata, mutume ma volunteers, akwenera akaende transport, akwenera akaji, akwenera akaende malo ogona. It's a lot of money. I remember someone specifically saying kuti for someone just to run as an MP, kupangirane proper decent campaign, ufunika not anything less than 300 million. Within 18 months before the election. Now, that is just for an MP.
Now, I know you have got a business that's Zain Peter Camp. Kuma, if I take it back, we are not your presidential ambitions. What I can ask is, as much as you are saying kuti sumufuna kulanda andalama zanu, that's okay. What I want to understand from your, I don't know, maybe sunabange magani chiganizo chimene jojo, but do you have a budget? I don't want to know the amount. I just want to understand. Do you know what it takes for you to go and mount a campaign where people know who you are, know your message, understand your message, ask questions, and then make a decisive decision in 2030 when voting? Because one thing that which I find, na anthu ambiri, timakhandi kumbo kuti tikwathu tili tukule. Koma timapanga operate in a universe imene sili conformed to Malawi. Ndale za ku Malawi tinaona kampeni ya MCP 2019. Amaita onekota anthu awa ndalama alibiretu. You could see even makonvo ya the former president. Okay? You could see even in nthawi ya DPP made machita kampeni ya 2025. You could see kuti chipani chidi sichili mboma. And that's not sindikunama, so everyone could see. Campaign ya MCP and ya DPP is masiyana. You understand? In terms of it was more single-handed. Now, before I sankule, my question is very simple. Abwana, do you know what it will take for you to mount a serious campaign? Do you have a budget for that? And how are you going to fund that campaign? Because as much as you can have all the ideas, all the goodwill from Malawi to Gule, Mudenge, Ziko, whatever, there's a money aspect in and Hambiri, Nimaona ngati Amazaiwala. So do you have a plan for that? Number one. Number two, you keep saying Kudusumu Funa Kala part of the political setup. Wachipani kaya JDF, kaya DPP, kaya MCP, Mufuna Kala as independent. There's never been an independent presidential candidate who has successfully mounted any form of campaign or anything else. Now, when you say good Mufuna Kala independent, what does that really mean? Because it's the same thing as saying kuti ndikandi chipani janga kumasadika ndima sponsors. Kabana ma sponsor anga ndi zawo zoti musandipase any, musandifuse for any favors. Why do you keep saying independent? Because you can have your own party and still contest there and be someone who is not being sponsored by anyone. Why do you keep saying independent? Because you can have your own party. Being independent is having your own party. You know what I mean? So I just want to understand those two perspectives. Why independent and where's the money coming from? Do you have a budget for that? Do you know what it takes? Thank you very much for this brilliant question. Ngaduna Mvula last year ijayo, I was the first to concede defeat. Azo dekatandipatsa interview, ndinanena kuti I've learned a lesson and I'll go back on a drawing board and re-strategize. So I noticed kuti number one chechikulu chinali noti talibe ndalama. That is why sindinapakise misonkhano iliyonse. Anthu amene andivotera ndoti anthu amene amandimvera pa social media, amandimvera ma radio. I didn't mount any campaign. So pakali panopa mmene ndikufotokozera apa pamo, Amalawi akufuna kwabwino, Amalawi amene akumva ndikukhulupirira mfundo zangazi kuti ndi fundo zabwino zikhoza kuthandiza, amene they share the same dream with me, ndololedwa kupereka ma donations kaya 100 kwacha kaya 1000 kwacha. We can have a crowd fund for that. If they lead kuti chakhudza mtima mwa kuti uyo nditsogolera kuna kuti ali ndi kuthekera koma chimene chikufuna ndi ndalama, they can do that. They can be able to donate anytime they feel like. And the only thing I can do ineyo ndikukhala transparent and accountable kuti ndandandalama kwa anthu through crowd fund iyi motere. That's number one. Number two, pakali panopa I'm making my savings in business yanga. Ndikufuna ndigule either ngati zingavute kwambiri 3 tons kapena 5 tons ngati moto. Imene ndikugula using my proceeds from my business imene ndigule. Then I'll also buy public address system. Chifukwa zino zimafuna so campaign kwambiri ndi ziwiri zimene zimadya ndalama. Transport yoti muendere mwina mawiso store kwacha. Umapanga haya gali moto amalipisa ndalama zambiri, which I may not have. So panopa these 5 years I'm planning ndipo ndamba kale kusunga ndalama zo ndifuna ndigule a utility vehicle ka either 3 tons kapena 5 tons ndi ndigule public address system. Ndikakhala nazo ndikazimene zijazo ndikuti ndazichepetsera budget yanga ya campaign. Ndikuti chimene ndikazango yangana mantha ameneyo ndikuti tukapanga whistle stop. Ndikuti ndingogula mafuta oyendera ulendo kumene tupita ukapanga whistle stop uko ndi mwina accommodation ndi chakudya cha anthu amene ndikuyenda nawo aja. Being independent
not bound by any party. Ndimasutra zonika kuti ntchito ndekha aunida achinyamata amene akumva apapa amene akudziona kuti akufuna ndithandize osati kuti afuna ndikapatse ndalama koma akudziona kuti fundo zanga zikhozotoneza dziko zikhozopititsa patsogolo Malawi. They can join me and sangembekezera allowance. What I can do is just mwina to provide them mwina accommodation ndi chakudya tikamapita mu history kuja. So sacrifice in money Nigeria is not only about me. Even Malawians should be ready to sacrifice for their nation. They should be ready to sacrifice the nation by offering their service without expecting to get anything. Komanso, if you are to take it on the crowdfunding, they can donate. So this is my plan. I have a crowd fund where people can donate. I will use the proceeds from my business to buy utility vehicle, public address system. Ndekuti crowdfunding ndimetiza nkusenchiro kulira mafuta ndi kumagulira mwina kumalipira accommodation ya chinyamata amene tikuyenda nawo komanso chakudya. So that's my plan. Apapa anthu amene akumva ine am ready and I am welcome any form of donation amene angapereke. But if they feel like they cannot do that, I will still use my business to buy zinthu zimene ndikufuna ndikunena papazi and then make some savings yoza kulira fuel. Chifukwa ine apapa my plan is kuzango pamenya ma whistle stop, not public rallies, just whistle stop. Ndoti tingoenda pagali moto paja muna tinyama kulilongo ndilo blantyre tidzera zalewa tima amene mukafika blantyre kuchi. Ndoti blantyre kucha tikasesereka tapita kachikwa wansanje ma whistle stop tikubwerera ndekuti ndikudzalowano anse wazombawo. Ndi maso kwina ndikuina umene kumapitirira choncho. So you find out kuti ngati ndi galimoto yanga kale public address system yanga kale the only cost is just on fuel, accommodation and food. So that will be catered for under Ujeni crowd fund. To those people who feel in their heart now zimene kambazi zothandiza Malawi and zikho zokuthandiza are ready to take part, they do that. If they are not going to do that, I'll do ndipene ndikaza kwanitsirepo kuti kaya ndiyenda mawiso stop angati mawiso stop ndizaenda because the plan yokula galimoto ndi public service ilipo kale ili pipeline ndipo ndamazo kusungidwa. Thank you. Kamti, I hope your question has been answered. And funding also before I give $1 chance, also in the comment section, are you willing to adjust your military style of leadership to fit in the democratic style of leadership? A moderator, just a quick Yes. one, just a quick one. I think Fusoranga mena fusa sana ndiyanke meni mafuni la jifukwa na fusa kuti do you have a budget? Pali budget mene muli nayo maganizo mwanu kuti campaign yo iteke chifukwa anthu mukamanena kuti munthu pase drama tukupereka drama towards what budget. Okay? Because ndikufusa fuso ilili chifukwa inenso ndimakonda politics kwambiri. Okay? And kuchipano mene mapanga support ineyo timakhani ma request anthu ambiri akubwera akuyimira wa MP amana ndofuna munthu 20 million tikafutata muli ndi budget kuti mufuna kuyimira wa MP muli ndi budget kuti mufuna kupanga nayo chani. They don't have. So my question is, do you have a budget? Do you understand kuti mukufunika ma cost ambiri bwanji fwa mukakamba za ma whistle stop sanga minister president that is makhala mamits. Do you have a budget for those things? And anthu mukapasa budget kamena sumufuna kunena mwina kapena it's okay kuma do you have a budget for that? Chifukwa anthu ngatafuna kupereka drama akuyenera kudziwa kuti budget yathu southern region yoka ufunika 1 billion, central region ufunika 20 billion pano pate ndi 2 kwacha ndakuyenera kudziwa anthu because without that ndimona ngati zimazalowa no directionless campaign, if you know what I mean. What I've asked is a brilliant question indeed. It is hard for me to say what is my budget because we are so many years kufika kujeni ku 2030. So there might be inflation, there might be devaluation here and there. So ndama mene ngachule panopa ikozokhala yana kuti cannot be tangible that time. Koma chachikulu chimene mana kuti mayangana kwambiri ma fixed assets amene sakusintha imene makamba noti kugula galimoto kuti yendere. Even other tikufuna kwapakisa nsonkhano mewo ndekuti apaso ndiunikira ndekuti apapaso ndikuena ndipange budget ino sopano ndigulire nsanja yono ndi ntoma yendesa pagalimoto nanga ija ndikupanga mount nsanja pena pake ndikupanga mwina kansonkhano kena kake olo kapena whistle stop yomweyo. So kwambiri lolanga ma fixed assets public address system endera ndi
it's the fixed assets. What are the fixed assets? The fixed assets ndiona kuti one, tikhale ndi galimoto yathu, tikhale ndi public system, tikhale ndi nsanja yathu. Then I should plan to have 20,000 liters ya fuel for campaign. That's non-negotiable. Zinazo tizaziona pa ground malinga ndimene zilili mu nthawi imene yoyo kuti panopa kuti munthu comfortably aje breakfast, aje lunch, aje dinner, akagone pa rest house, kapena pa lodge, pafika ndalama zingati. Tizaziona on that time. And that time we will be able to come up with that budget based on that crowd fund imene tizapangera. Thank you. All right. Before I go ahead, Kamdi, I hope you are sorted on that one. Yes, and apapa ndikutsika mwina ina agwereso ati mafuso awo. Okay, fine. Now going back to the question, are you willing to adjust your military style of leadership to fit in the democratic style of leadership? What I can say is that I'm a very dynamic leader. I'm not a stiff-necked leader. I'm not a rigid leader. I'm trends and I do adjust. Kwa ntamena namba kundipanga follow ineyo kwambiri kwambira kweni olozokera ku central secretary headliner otenga amene amapangira ngati mahata kuliona kuti Western Imperial ndiyo yalakwika inatipanga in slave komanso ikutipasa mfundo zokhwima zina zake and we have to do with them and kwambira kali ineyo aidwanga nali Che Guevara ndikuwa ni makambomeza revolution, but now with time. That's why sometimes you can have ideas zoti ukuzifotokoza kwa anthu kumazimva kuti izi ndizokoma kuzimva chifukwa yese kumene kwathu chimene napanga notice people run away from responsibility. So when you are telling them kuti vuto sinuyo vuto lili apo amakupanga press because they run away from responsibility. I'm saying no, I have to tell the Malawians the truth. You have a problem. Mindset yani ndiyo lakwika, that's why we are poor. That is why timapanga sabotage ma program aboma because if fail timapanga self-saving interest. So we have to change. So kalikali ineyo ni magomera kupiche kwefala inafitioka structure za revolution zija zona kuti tufuna the hardline ija against Western imperialism. Kumaona muone baroma ni manena kuti no. Majaji atu collapse. I can work with Britain like our bilateral donor. Atanze majaji ma prosecutor. Kapena ma investigator from MI5. Atanze upanga sort out ma cases atu. It's because now I understand geopolitics. Why am I doing this? Because I have understood the psychology of a Malawian and the sociology of a Malawian. A Malawian is not a person who is ready to die for his nation. That is why when activists are Malawians, it's because the Malawians themselves, they are not ready to die for their country. They are not ready to sacrifice for their country. So, if I take a hardliner, Nkupanga rely on their support and how many sanga yabange sacrifice at on this year's in. So I have to be careful on that one. That's why in Mabanga adjust. Because kwa Che Guevara kuja, much as I respect him, ndikubwera be kumapanga adjust. I can also tell you Anthu, muna mabusisika ndi Ibrahim Traore. Ibrahim Traore ndi sirikali, neso ndi sirikali. Usirikali onema utsata kwambiri for ineyo amwe well trained military officer amene malamulira sirikali. Ibrahim Traore, he's against Western imperialism, but he's not independent. What Ibrahim Traore has done is just realign himself. Kujoka ku France ndi Western nations kuzipanga align ndi China and Russia. He's no longer independent. He has just realigned. Why? Because he understood the geopolitics. So we should be very careful. Kama kampazi ndozana kuti ujeni azungwa IMF this, World Bank that, inene mapanga understand ujeni monetary policy ndimene kuti saukitsa. We need to be very careful. Monetary policy is just another contributing factor ya mavuto athu. Koma mavuto athu ena ndi ifeyo amalawi amene sitimali konda dziko latuli. Ndimapereka chisanzo for example, munaona nkhondo ya ku Iran. America Trump anana kuti pano ndikapulitsa bridge lalikulu kwambiri ku Iran. Mairana zanapanga chani? Anakakhala pa bridge paja. Mpaka na Trump anapanga sponsor akapulitsa for amaopa genocide. Maona? So ndamala angata amene Mozambique atozoti ifune tipulisire ujeni bridge lapazalewa lijalo angapita kwatiteteza kwa khamene pajapo. You find none. No one is able to sacrifice for his nation. So why should I wage a war when I have not prepared my people? That is why ndimanena kuti kwambiri ndimukonze nzika ya Malawi akhala responsible citizen. Ndikamukonza Malawi akhala responsible citizen nkumuona kuti wakhala a nationalist, a patriot ineyo ndimadana ndi Western imperialism kwambiri. Ndimadana ndi ujeni mfundo zoyipa zazo kuzenda amatipondereza nazo. Koma I cannot start a war imene nditose ndingawine.
because pakati panopa I cannot wage war against the World Bank or IMF sindiwina. Niwo ndopeleka example nakuti pakati panopa anthu amene ali HIV positive akumwa ma ARV. It is donor fund under global fund. If we piss off those people, they can withdraw their funding. Mboma lama liko nisokula ma ARV anthu alira sitikwanisa kula ma ARV. So ndipangeke build capacity ya Malawi kuna kuti we can be able to buy our own ARVs. Ndikuti kena kono ndikoza kwapanga ataka orata sia donation wa zoti tikala self sustenance. Look at Sidiko Monsanto imene ndikulitsira mbewu zathu pene palima kumunda pakati panopa. Imatenga talent crop from America. If I piece of America, I see out talent crop. Ndekuti even agriculture yathu ifa. But now if I develop Bunda College of Agriculture Rwanda ijayo kuna kuti yamba kuzipangira talent crop yoka. Tapasa skill, technology, technical know-how yoda zipangira yoka. I can say piece of America. But I cannot do that before. These are the banks many zozo. So I always adjust. Ndinali hardliner against Western imperialism. Komanda zao na mabenefits amena kuti pangira. Timakamba zonoti United Nations inatani zoti mangi 250,000 secondary schools. World Bank inatwasa ndama timangi ma border posts. So it's just a matter of understanding geopolitics and position yourselves. Look at Kagame. Kagame is a puppet of the Western countries. Koma zikuwatandiza dziko lake dziko lotukuka. Lukupita patsogolo. So sometimes you can leave your ego and your pride for the general good of your nation. As long as dziko likutetezeka lini misewu yabwino, zipatala zabwino. Sometimes you can adjust. So I've adjusted a lot. Not that I can adjust, but I've already adjusted because in a hardliner. Umadana ndi Western imperialism. Koma nazi ndikuti sindikapa limbani nayo pakati panopa inawo bank amene IMF because sitinafike. We are still now. Look at Katemera Mene. Timetodalira kuti atithandize mwe kwa kunjawo. We have not yet managed to develop on Katemera. Sitina possess anthu. So ine ndikamanda kuti ndikufuna ndikonze Malawi, ndimpase ma necessary skills. I want to age Malawi azapite ku school. Tapase right type of education. We should be able to produce Katemera uchatoka. We should be able kukonza chuma chetu kuti tikoze kula ma ARV achatoka. We should kukonza chuma chetu kuti tikoze fe kuzimangira ma school toka kusadalira ma donations. When we reach that stage, I can now go to stage 2 makonda kunena ine. So I always adjust. Thank you. All right, thank you so much. Kwa amene mukungotipanga join kumene tikucheza ndi Mr. Phunziro Mvula tikukambirana za mfundo za usogoleri wawo komanso kayendesedwe kwa boma osayiwalanso masomphenya awo pa bwalo la constituency pomwe akupikisana nawo ngati phungu wa nyumba ya malamulo pa 30. Ndipite kwa $1 if you're free, that is mufunse funso lanu. Zikomo kwambiri bwana Mvula, mulandire ulemu wanu. Ineyo mafunso anga akhala awiri. Funso loyambirira mwakamba kumbali ya independence. I still have my hiccups ndi ku independence. Chifukwa chonena kuti tikayang'ana mbuyomu ndi kuyang'ananso system ya Malawi. Maka ndikuchotseni kuchokera pa Bingu. Bingu atatuluka chipande cha UDF became an independent president. Komano tinaona dziko mmene analilamulira linali dziko lovuta kulilamula. Kunali mahiccups ambiri amene anampangitsa kuti kugwira kwake ntchito kukhale kovuta. One of the heated moment inali moment yotinena kuti budget 65 budget ndi section 65. That was the moment in Malawi. So mafuna ndikuyankhuleni ndikufunseni kaye mundiyankhe kaye funso limene lochoyamba. Inuyo mukamaziona ngati independent president amene alibe phungu wina aliyense omuyimira to pass my budget. How safe are you in the mind of the independents to run opposition benches first? Okay. Ndamveka? Wamveka kwambiri. What you are saying, this system is what has made Malawi poor for all these years. There's a need for someone to break this system through sacrifice. So what I'm doing is sacrifice. I know it's hard. It's easier to work with the party. Koma ndizimene zakazi kuti lakwitsazi fono chipati chija chimapanga capture nsokoleni. Zimene zija zili already captured ifa zinanga tenga drama kwa ma business person. They are already tempted and hakuchipanachi. So
amanena kuti two wrongs can't make a right. You need to do the right thing, no matter how hard that thing might be. Look at Jesus Christ when he came padziko pansi panopa. Anapeza anthu kuti ali ndi philosophy yawo imene amakhulupirira Ayuda. Koma iwo anayesetsabe, and he was unpopular. Mpaka anafika pochita anampanga crucify. Koma sana si AI. Pakati panopa 2000 years zinadutsa panopa tikupembedza mu dzina la Jesus Christ. Tikumutamanda dzina lake pakati panopa. Anakha kuti iwo afuna apange band kuti asaduki ndi afalisa amapanga chonchi inenso nditere ndekuti pakati panopa sibwezo Christianity ilipo. Sibwezo panopa tikutamanda dzina la Yesu Kristo yayi. So I'm saying it is very hard, it is true indeed, but there is a need for someone to sacrifice to break this system. If we can't break this system, that means Malawi will not develop. If we are to develop, we need to break the system. And Malawi kamandimva, they should also learn to adjust. They should kuti ndale za chikitsa tsepena pakazipani. Magawiri konse. DPP lero sakatatu. You definitely have 2 terms. Just analamula 2 years, but nothing has changed with the Zipanis. Bwana chitesa ku independent amene akuna kuti akhala ndi pool yogwira ntchito ndi aliyese in spite of his political affiliation, koma chifukwa cha capability and his competence. So when I'm doing this, that's why ndimanena kuti kwambiri ndikule chizindikiro changa chili buku lotsegula khasu ndi siko. Buku lotsegula litanthauza kuunikira Malawi ayambe kukhala nzika zodalirika atenge mbali pa chitukuko cha dziko. Khasu ndi chikwakwa zimira kugwira ntchito molimbikira kuti ike dziko paujeni imene likukhetsa thukuta sacrifice. So tikunena kuna kuti we can't keep on with the system that is rotten, the system which has made Malawi a poor country, a laughing stock. We need to break that system, and the only way to break that system is through this philosophy of standing as an independent, but not working in isolation. I still have to work with the people, and people I'm working, I'm asking them, they are also Malawians. They have to sacrifice. They have to give themselves to the country to say una kuti we ona zikuzona bai kasanga tenge. Koma ifeta tamuthandiza tikozopita patsogolo without kupanga promote my self-serving interests. So ndizovuta adi kunenazo, koma we have to do it. Mene Yesu Kristu zinali zovuta kuti asinthe mindset ya Jews. Afalisi nda saduki chiphunzitso chawo nkubweresa chiphunzitso chimene tikutsata pakati pano pachi. Inenso will do the same. It's only a matter of time. History and time will judge us. Thank you. Having said that, I wanted to take you back to the Bingu era. Bingu mena nkabwera anapeza muli yomwe nkaicha kuti UDF bondage in Malawi, and Bingu wanted to break that, and anabweretsa ulamuliro wake wa DPP. Komano pakusintha kuchokera ku UDF kubwera ku DPP, tinaona dziko la Malawi likudzuka kunena kuti tili ndi mavuto antundu winanso. Now we are breaking from another bondage into another bondage. How sure are you that when you are now saying from the independence point of view, we will break from the bondage we are in? Timenda furokoza kale kuna kuti it's not only about me. I just have to show Malawians as well. Malawians should also sacrifice. Amala Phunziro samakondo ngolandira zinthu. This is a revolution. A revolution cannot be spearheaded by an individual. So amala amene akundimva, amala amene amalifuna dziko labwino, we should join hands. They should also sacrifice. It's what I'm saying. Udadone Bingu jadu. Bingu never break the system at DPP. He just perfected it. For Bingu, atachosera ntchito kukomesa, atasokoneza ndalama kumene kuja kumuchosa ntchito. Bingu anabwera kumene kunalibekena kali konse. And he was actually masungidwa kwera 15 kwa abale yake. He could not even afford to pay rent. Atabwera Bingu anati namisa Malawi, anatuza Malawi kuti bomo la UDF nalala Katangale, which was true, yes. Koma what did you do? The Katangale, he just perfected it. That is why Bingu anamwalira ali billionaire munthu anabwera ali bendalama. So Bingu never break any system. He just perfected the rotten system. I'm saying we need to break the system, but I cannot break that system alone. You yourself who is asking this should also challenge yourself to say, let's join hands. Let us break this rotten system. All the people who are listening now, they should be ashamed of themselves by maintaining the status quo. They should ask themselves, what is it that I'm doing for my country? How best can I help Mvula to achieve this dream of breaking this system? Only if we do that, we will break the system. But alone, I will not break the system. You might just remember me, it will all gone. But if you also sacrifice yourself, we join hands. You also say, I love my country. Let me do something. We will break. Break fragile resistance. Why? Who was resisting? It is the very same people, Malawians. That's why Malawi. We need self-reflection. It is one, it is Zuzule, it is Gonze.
ndiye kuti oleni tandalankhula ngati amalawi sangazikonze ndamene ndikukalamulirawo ka sitisintha ka ondandibwere mfundo zabwino chotani who is going to implement those mfundozo ndi amalawi. They will keep on sabotaging my policies, but if they also find it in their true conviction of no Malawi sangakhale chonchi, Malawi asinthe, they should also sacrifice, they should also be ready to change, they should also sabotage. Mene manena mujo munhu sabotage zomanga mapoda post, munhu panga sabotage zokamanga ma secondary school, munhu panga sabotage zama passport, dziko ndokhala lopata ma passport. So even in entanda ka police yabo inonoti ma passport khale nawo, amene akagwira ntchito yo he's not ready because sakupindulapo, nothing will work. So it is not only me, I'm also challenging you, I'm also challenging Malawians. Ali samena kundiva pakati panopa azigunde pachifuwa kuna kuti I have to do something. Together we will make a difference. Thank you. Ndimalizile ndifunso ililone. Sorry, event 1 minute, I'm so sorry. Ndimalizile ndifunso lopanga echo nzanga anafusa uja from the style of leadership. Tonse timadziwa adi asilikali amakhala ndi iron fist. And kunena zonena kuti from the military point of view, now you are talking of your first interview ndi ndanuja Mahata, you were a different version ya Mahata yonena kuti you don't support dictatorship. And now today mene ndi ndamvetsera mayankho, not presentation koma mayankho amafunso ena ake wandifotokozera kunena kuti you are one of the dictators, even though waikapo ka cosmetology in the context. Chifukwa kapatsa dzina ka dictator kwa koma a dictator will always be a dictator. Now I wanted to see from your point of view, from your world view, ukamaona ma dictator chomwe chikuzisiyanitsa iweyo kuti utangokhala just a leader wopanda element ya dictatorship. Ndi chani chomwe chingakupangitsa kuti uikepo dictatorship? Mwina ndi pake clarify mwina suna ndivese bwino. Last time I didn't say kuna kuti against dictatorship. Ndinanena kuti in fact nafusa state of emergency anekana kuti timainati angane ma parameters kuti state of emergency kuti ibwere pali chani chimene chapangitsa tingapange bwanji tingapange implement motani. So I didn't say kuti not dictatorship. In fact apa mundivetsetse bwino kwambiri. Kwa manoni maklopera Malawi yali atatu. Those who seek common good, those who can seek common good if they have been given information. People who, whether you give them education or information, they will not seek common good. You need to control them using force, where we are using law and security. Sorry, I think we will invest in the sorry, young Planisson, pa Malawi atatu of course network yanu ima break simuna invest. Ndinana kuti Malawi napa ngene clarify patatu. Those who seek common good on their own, and those who can seek common good if they have been educated and they have been given right information. Whether you give them information or education, they will not change. You control them using force, which is using security and legal framework. So, benevolent dictatorship. Benevolent dictatorship is not absolute dictatorship. It is in the context of democracy, but now you uphold the rule of law, you strengthen the institutions. No, sorry. Mundimva? Go on, yes, sir. Mundimva menepo? Yes. Mukumveka. Yeah, nimanena kuti no so benevolent dictatorship is not necessarily absolute dictatorship, no. It is now using institutions. If we have strengthened my institutions maninaja, ndipe bukidwa ntchito zine for azigwira ntchito. But now ndimene makamba ona kuti timpuzise Malawi, timpase information, kamene timpange force kugwisa ntchito lamulo ndi security apparatus. So, whenever a force is needed, it has to be applied. Without applying force, these people in the third category, they will not change. Yamba jamuna ni makupanga ni challenge kuti even yourself change. Change. Tengampo ni mbali. I'm asking you because I believe kuti you are someone who seeks common good. If you're not someone who is seeking common good, I'm teaching you by what I'm talking today. Now utsekwa masopa zinthu zimene sumazidziwa, you will change. Ngaruka nike tipita ku second ku third kucha. Tikukakamiza ndi lamulo ndi security apparatus. That's what I mean. So force sometimes is necessary. Chifukwa anthu ena ndokanika. Anthu ena ni mbuzi basi sangateke basi. Akuza kuti ndi njala, umpatsa fertilizer uja akagulitsa. Umpatsa mtukula pakhomo akwatira akazi atatu. Munthu osatheka. So anthu amene ajawo kufunira osasekerera iyayi.
pofuna kudina dina iye, pofuna kulemekeza amulemekeze, pofuna panga reward mpange reward. This is what I can say. So last time muna ndipanga misquote, I was just too diplomatic mwina kalankhulidwe kake. This is what I meant. Thank you. All right. Thank you so much. Grace Case, can you please ask your question? Zikomo kwambiri. Ine kana koyamba kukumverani ndinakuonani pa mmene mumapanga zokapereka mapepala kuti mukhale president. Ndiye like everybody else is asking about this independent scenario. I've always wondered how that works. So ine ndifunsako koma mwina munjira ina kuti tsiku limene lijalo mwachitsanzo eti tsiku limene lijalo munakhala kuti mwawina masankho ndezi kanayenda bwanji opanda chipani, opanda ma structure, opanda chani, opanda apapa ndemo umadzana kuti I don't know kuti sindinamvetsere speech yanu yonse mmene ndabwera mochedwa. I think makhanga ndinoti opanda chipani, I think, and mwamuti mwakuti koma, but then you're saying anthu nditsateni, anthu ndisapoteni, tipange limodzi. Titakhala kuti tonse tabwera takutsatani, takusapotani, takujoinani, tikupanga nawo zimene mupanga. Sindiye chipanicho chimenecho. 1. 2, koma funso langa ndilonena kuti how does it work, assuming that day, that campaign, that 2020, what was it, 25, mwawina. How do you move it from there? Because the situation imene yoyo ndiyo siyana ndi ya Bingu. Bingu anali muchipani, anayikidwa ndi UDF. Ndiye kunali anthu kumbuyoko kunali UDF as a chipani for him. Iye uja anadzangosintha zinthu atalowa mbomamo, and atalowa mbomamo anthu a UDF anangochita switch kukalowa kwakeko, koma vuto linali section 25 ikunenedwa. Koma iniyo yanu mukha kuti koma vuto linali tuchiteko. Section 65, yeah. Section 65. Koma inuyo simukhala ndi any party behind you. Mukuyamba from scratch, mukukalowa tsiku limenelo mawina. So every time I see independent candidates contesting and kumapita nawo kuma ujeni kumajani kuja mumakhala anthu follow kumapikisana kuja, then madabwa kuti munthu yatangoti wawina. How does he move on from there? Funso langa loyamba ndi limenelo. Kandi funsiretu enawo kapena mudziyankha limodzi. What you're saying is true, but it takes now a vision of a leader. A leader is a decision maker, and a leader needs to have people, even advisors. And atompanga advice yangu panga decision. That's a leader. And a good leader should be someone who should be able to build a good team. Mutati mukaone pa page yanga ya Facebook, mukaone priyo kuma elections kuja. Ndinalemba hapo my tentative cabinet. Ndinapanga approach anthu ena ake, nkoza kuti neyo imene makonera makulira ntchito imene ndimakhalira nawe iweyo. I can be comfortable khala minister wakuti wakuti. Ndi anthu amene anavomera awo nawalemba. But the challenge that we have as Malawians ineni makondo dzudzula. Sinimafuna kuti ndimusekerere Malawi, koma ndimuze chilungamo. Chaipe timakhala nawo Malawi, timakonda pakabwera uchi. Pakakhala pali nyerere, timathawa. Alipo anthu ambiri anapanga show interest kuti amagwirizana nazo fundo zanga, and they are ready to work with me. But they don't want to show up. Koma maza kufuna memo ukadzapsa adzaje nawo. Anthu alipo suli kulibe. So ndimene mana kuti even Malawi tendiphunzire kutenga sacrifice. If you say kuti you believe in my ideas, you want inenda kupanga approach na kuti mene makonera iweyo udakha minister of agriculture kuzondithandiza iwo avomera. Take it to your heart kuna kuti ineyo ndakukhulupirira ndithandize, koma Malawi safuna kutero yayi. Avomera koma safuna kuthandiza. So ndakati tawina mene machapo, I didn't have any choice kupanga benchiro ndanthu amene ofana napanga approach anavomera. Maja sisama ndithandiza ku campaign. Koma fona kuti nawo na competence yawo. Ndine nawo kuti ndikozokira no benchiro. So tentative cabinet ndili nayo. Tentative cabinet yo ndiona kuti nangosankha across the country anthu ena amene naphunzira nawo. Fona amene maphunzira muja timakhalira limodzi ndimaona kuthekera kwawo, ena ndinagwira nawo ntchito. Mutati muone nthawi imene jayo maja zinimemba ngati independent candidate. Koma ndinanena kuna kuti asilikali opuma ndamene akundithandiza. Ndipo asilikali opuma ndamene akandisainitsira mapepala across the country.
kunena zoti anthu alipo suti anthu kulibe koma kuti anthu ena ake amabisala chifukwa amakhala kuti ali madouble agents akudyerera kuti kuchipani china akudyereranso kwa ine akupota akangoonekera kwa that's how we are as Malawians. That is how we are failing to progress. We fail to sacrifice ourselves. We fail to stand on the point of principle. We stand on the point of self-serving interest. Kodi ne mmwe mwanga uli bwanji ndikaoneka kuti ndaphuza Mvulawa boma likalowa DPP azandipasa udindo ndisaonekere likaona DPP andipasa udindo akaona phuza Mvulawa andipasa udindo. That's the problem that we are Malawians we are. So today I'm rebuking that. If it is an evil spirit, let us cast it out in Malawi. To say kuna kuti if we believe kuti munthu akozotithandiza tisamabise mawanga tende kwirana ntchito muonekera. If you believe kuti fundo ndukamba zindizoona zitengeni auze nkona anthu ena zifalitseni kwa anthu ena. Koma Malawi timakonda kubisala koma mmemo ukatiwapsa alisamabwera. Mmene tupanga zizoona mayima ngati independent candidate ena umandina wa misala koma kuti nanda wina. Do you think anakandina munthu wa misala? They would have just come and enjoy Malawi bwezi wamenda apatsawo. That's how Malawians we are. That's why we are saying we need to change. We need a revolution of the mindset. We need the revolution of our social status, our way of living and behavior. One of the bad behavior that we have in the mene yada budget. Abole leo zanga zinditegere. Agawina andipasa ndio udindo. Network yano I think is not that good. Thank you. Okay, kumana I think muna imuda mveka. Grace cares. Ask one more question. Then you know the pelege so para gai kwa ntwena igazaka wouldn't how ya salabe. Then would you be given a chance kudi mufuse so the rest of the questions. Okay, aya yankabwino poti ziliso ndumbo nokuti ntamene yana atuza kuti pali anthu asilikali mwakati koma mbiri ma independent wa city mamva za ku background. Anyway, funso langa lachiwiri nkhala lipo angapo ndilonena kuti I think anakufunsani atidiwo kuti mutati mwasankhidwa choyambirira ndi chani nde munati kutama kukatenga ndalama ndana za kufunsani kachiwiri kuti nanga zimene akupanga akamangira mukuzona bwanji. I can't remember exactly how you answered. Koma in my opinion you can't get the money without sorting out the corruption. No way. You cannot get the money without sorting out the system. Mwanena no kapa massive servants amatere auja amatere ndendala zumuka zitenga bwanji ndi anthu okhangara ameno nde mwanena kuti aya itibweretsa anthu akunja chani mwakuti kamati mayiko anji anapanga choncho komano mu Africa momuno tili ndi anthu akuthekera utatho panga zimezi. I think mwapereka chitsanzo cha ku Zambia. I think anatenga anthu amomuno nda ku Malawi omwe andi china Malawi ili ndi system yomanena kuti ayi anthu mwana achita practice kwina ngati asala Malawi sangachite practice Malawi ndimene anamusiyitsira kamuzu mukumbukira kamuzu ankakonda kutenga maloya aku UK zinathetsedwa zimezi kufa cha nkhani ngati zimezizi. Anyway, I would encourage you to utilize azinzano achifirika chifukwa tili nawo anthu othekera for nthawi zambiri mmene mwanenera muja anthu amakonda ayayi kuthamangira ku west kumaona kuti kumene kukuti ononga chani there's some truth in it. So you don't know kuti kumene kumukaputa zotani pa nkhani zoyendesa za dziko faiwa just amafuna machani mungo chizungu mwayiza chicha mapapete awo ndengati musali papete akuthandizani pamene papo nde mupaganizire. Ndinso funso langano ndilonena kuti chifatanena kuti Katangale ayenera kayo kuthetsedwa and dzina loti Katangale I don't think it's appropriate for Katangale. Dzina Katangale corruption limachita glamorize kuba ndi kuba basi. Mukati kuba ndalama zije mukazipeza, mukati corruption simuzipeza. Investigation ya corruption Katangale ndiyo vuta koma mukati munthu waba there is a process you follow and it's straightforward. Mumpeza muthucho mukampeza mukamtengera ndalama zija. Funso langa ndilonena kuti priority yanu itakhala yothetsa Katangale muthetsa bwanji mutatipatsa ma example at least awiri kuti zofunika kupanga kuti Katangale athe Malawi ma example awiri atatu ife timakhala ndi ma suggestions athu but because ife tili kunsisi tingamveke we are just like kuti masiku anthu ndi social media ma platform ngati amenewa kuti tikuyankhulako inunso mukuyankhulako otherwise muzikavidzera ku Times TV
ndiye mutipatse maexample atatu chimene chingafunike mdziko mucho kuti tiyambe kuthetsa katangale ndife tomwe tikuthandizeni atsogoleri kuthetsa katangale fa ife tilibe procedure yochita ripoti zimene zikuchichitikira. There is no procedure whatsoever, not a free phone call kapena procedure yoka kokanena kuti nduku mmatizo kuti tipita ku SCB nkhani zaifa ku SCB sangazilandire koma katangala kuti chitikira kubako kuti chitikira tikuberedwa mupanga bwanji ndondomeko umenewo. Ine ndimakhala kunja kuno tili ndi ndondomeko zopangira zinthu ngati zimenezo, but for whatever reason Malawi simapanga zimenezo, and yet malidala awo achokera konkuno zimene amapanga kuno kumalawi kucha samakazichita introduce. Then tiuzeni kuti mungatipangire bwanji kuti tiyambe kusiya zakatangale. What I can tell you is this. Revolution, it's not ngati switch ama gets on and off. It is a process. So it needs to have a starting point. Starting point is mena kuna kuti tithaneka ini milandu yodziwikiratu. Pali milandu yodziwikiratu anoma ilo izono kuti awana badi ndalama kuma akupangidwa shield. I think you know that. Munaona apo kuti izi zinto zizwiro pangidwa shield olapita ku court kuma kupatsidwa mwina mabero case ya mongo panga ujeni drug yonoti case yabwino bwino. I can give a very good example. Pompi anampeza kuna kuti ndolakwa akufuna kuna kuti amupatse sentence anathawitsidwa Malawi. A very good example. Manifested zimaoneka kuti kesa keja ampeza kuti ndolakwa koma nthawi akapangidwa sentencing ichi anathawitsidwa Malawi. So ndikuwa ndimanena kuti this is a process. System is rotten. System is rotten, you cannot fix itself. It needs to start somewhere. Ndikuwa ndimakamba zona kuti tikoza kuita nsaka kunja ndinapeka chisanzo cha ku Britain. For Britain ndiliko system yathu ndiyofanana. That is why munthu akapanga study ku Britain amatoza panga practice law kumalawi kuno bwino kunoko kumpaka accept kuno bwino because system yathu ndiyofanana. And Britain yo samalola asamakuna mizeni samalola. Maybe I missed on that one kuma inasambuka kabwira nkaza mina makesi ngokwana pali ndi anthu ake umwe amalola koma the system does not accept. Pamene zona ku yetu ndefe tikamakatenga tikatenga anthu amene akuloledwa awo amene angaloledwewo ka. Fati napanga kwa example Sunbrook anabwira nami na kesi yaka muzopanda everyone know. Anami na kesi ya press trust jana na mwaza kesi ja Sunbrook from Britain. That means anachama loledwa. We have that precedence. So if kama katenga siti katenge munthu amene sa loledwa yayi. Tiwatenge munthu amene apangidwa accept through our bar. Komanso remember tikunena kuti tukazikisa a special tribunal to facilitate makeses iwa. Makesi ambira kupanga ndamene watu not ala common woti tukirodziwa kuti apali kesi iyama kupangira shield. For example, Yasata, Martha Jizuma, Ibanga pursue, Boma Luga Mumanga, Lubanga sabotage. Those are straightforward cases, which we just need a proper tribunal, independent judiciary, Ibanga fast track Makesi Zamena Jao. Tikatoba Jabina no stage number 2. Stage number 2, not Sopano, Sopano, ngati my ujeni no thousand majaji. Pakali panopa munaona nakusiyani nuyo, oso pasa na Makesi nalenga nthawi kunjawo. Panopa ineyo ndikunena kuti pakali panopa aliyense panopa contract yake taidula. Chifata tapangalika, remember tapangalika van drama stolen money jatu. 31 trillion in money night. Taidula, we can compensate them using that money. And kuna kuti amene ayambe kutsara ma objective anga awawa ndetu timulembaso ntchito mupangeso apply. That alone is a statement. And the contract imene mwapatsa panopo imwapatsa ndi ma conditions amene amatha kupanga bypass aja, amatha kuphwanya aja, muwakonza. Mwampasa contract. If you happen kuchenetsa case we kuti case yako iliyonchi so mene ujeni, that means ujosedwa ntchito supersilo compensation. So you know it's a process. Sitting a CLO ndilo ngati ujeni ngati kuti switch yayi. Kwa pamene weni titanisa obwera kunja wadzo unabwesa kunja. Kena kuti pangalika van drama zija tabweza ngongole surplus ina jeni mando topanga chitukuchi. Tiyapanga compensate machajaji. Ndikudula mu contract awo wose wapanga compensate ma pensions zawo. Then ndikuona kuti no amene afuna ntchito apangeso apply on these terms. Ndota yambapo kukonza penepo. Tukakapena kutupira so ku police. Ku polisi tikayangana malamulo a polisi amayendesedwa bwanji amapapezerera pati tingapakonze pati tipanga fix tuchoka penepo tupita kujeni tupita ku SCB imagwira chiro motani imalephera pati tingakonze pati. So you see it might not be a process of 2 years 3 years 5 years, no, but what I'm going to do is to put a foundation. That is when we are changing, we should change as a nation, not as Phunziro Mvula alone. I cannot do anything myself. Each and everyone should be ready to sacrifice. Even majajiwo azikudze pasipante moti Zalawi pokotesa chilungamo. It's now high time pakati panopa
tisinthe ifeyo tikamo zinthu zizatheka koma ino mukana kuti mungoona kwa ineyo sizingatheke yayi. But you yourself as well, the judges as well, the policemen as well, the soldiers as well should be able to change their bad attitude and start loving their country. Together we will make Malawi strong. Thank you. All right, thank you so much. Guys, I'm remaining in the entire Ojeba because we are definitely closing at 6. So, on mafuso Ojeba. So, right now, on this denga fuso, I'm just getting fuso limozi. So, let me start with Connex Band. Connex, are you there? Okay. I think he's Fubi. Edna, do you have a question? Yeah. Okay. Yes, I'm here. All right. Yeah. So, okay. Bwana Mvula ndakumvetsera ndithu koseku kumene mwafotokozera zosiyana-siyana utsogoleri wanu. Nde mukuti muzidzapezeka kuti ndi cholinga choseva ndalama komanso zinthu zina zimene mufuna muzidzachita mangomenya mangoyima kura mwina lero mupita Blantyre basi muyima kaya pazalewa muyima kaya pati muyimapo osapita m'midzi ukapanga kampeni bwinobwino ukafotokoza kuti ndi ndani ndi cholinga choti museve ndalama. Sindikuona system imeneyo ikuwina chifukwa kuti anthu amafuna akakuoneni ndipo mufunika kuti kumudzi kuja anthu mukagulitse zimene mufuna mupange mutachita. Santhu ambiri amene ali pa radio, santhu ambiri amene amapanga follow pa social media kuti pakuchitika zotani. So are you there? Connex, are you there? I think maybe network. Chifukwa cha nthawi Peter next person. Okay, Edna, do you have a question? Edna, do you have a question? No, not right now. Go. Okay, Jeffrey, you have a question? Anthu simukundiva? Yeah, Simmanvega. Why are you asking your question? While you're asking your question, Connex, please be brief, because in the Sandin how you're. Oh. Okay. Yeah, ineyo concern yange nayo na kuti are you sure ndi type of campaign imene mufuna mupangeyo ndi kudalira kuti anthu amene akukuverani panopo azikujoinani mukuona ngati munga wine nazo upresident zimene zozo komanso ndi ku Malawi kuja mmene kulili mukuti mukhoza makatenga maloya ena ake oti azidzayimirira milandu kumene kuchako. Anthu ambiri ali ndi achibale awo ngati maloya kumene maloya awo achibale awo mukuona ngati kuti angakuvotereni choncho kuti mpaka na muwine kukhala president. Ndikuyankhe motere mwinaso masalena ndayankha kale komabe ndikuyankhabe. Ndimakhulupirira kwambiri ineyo principle ya low hanging fruits. What does that principle say? You do with what you already have and then see what you don't have. Chimene manena manoni magamba na kuti panopa as it stands I'm budgeting using my own resources to buy ndalama amene topangira kuwanisa mawiso stop ndiwe kugula amene kugula gali moto kugula pia system ndipange mawiso stop. Komanso ndinafotokoza kunena kuti ndikupempha so kwa business koma ino akone eximene mwaponya 2000 yanu inu simungandipange capture phone mwandipa za 2000 yayi anasibeko kumulanje sangandipange capture phone andipa sa 10000 kwacha yayi. So ndi mene ingabwerere ngati amalamu amasuka kuti mukhulupirira dream iyi mapanga support bwino it will determine reach out yathu. But if it happens kuna kuti simuna Amalawi you're not ready to support this dream, you haven't contributed, tini limited resources, we have to do what we can do. We cannot say kuna poti takanika pa ndoti ngosiya choncho. No, that is why nduna kuti I should go for low hanging fruits. That's what already I am planning to have a car yoti ndikozoenda nayo throughout Malawi, to have upia system yanga, to have nsanja yanga and plan for 20,000 liters yoendera. So metu kwamba wiso subsidy ndazona kuti ndoti tingwema matrade mukamoka yayi. If kutekera kulipo tikafika everything kumidzi
koma ngati sikuteka sikulipezeka sitisiya kampeni yayi tipangabe kampeni iyo mmene tingakwanitsiremo. China chacho chimene mana kuti Malawi tili ndi vuto timafuna zabwino omwe don't take part into that. Mmene amangira explain apa pamu Malawi oti amalikonda dziko lawo, they should be able to buy this idea to say kuti no let us mwina so crowd fund also isingakanso mudzina la ineso itoka mudzina la akoni expand kuti ayi ndakisa crowd fund apa tayamba pano pa kusokesa drama za campaign za Phunziro Mvula 2030. You can do that. Then if you do that, then you have contributed to this nation. Ndio tizaenda pale tikafika. Don't just look at Phunziro Mvula kuti akatenga kuti resources. Ndio kuti mundika kamiza bene kwa mwenye kuja ndikakhale captured. But take a challenge to say ineyo kone expand ineyo ndakutitsidwa. Ndikufuna mukafike ineyo kumudzi. Inenda kazisa initiative yanga panopa ndamsa crowd fund anthu aziponya ku account iyi. Ndalama zozikhala ndi inuyo. You manage the you mfuna kuti ndalama ndisi izo ndisi. You can do that. So I can say so. All right, thank you so much. Ronnie, quickly ask your question. All right. Last election, Dina Wonani Mudabanga endorsed president candidate, which was the current regime at that point in time. And if we are to look at majority of the problems economically was leadership. And you are a leader, mufuna Mudabanga lead Malawi. Koma based on your decision mene munabanga last time, mene munampangira endorsed the president, the current president. Time mene ndikaona mavuto amene tukumana nawo panopa and my economic problems. One of the issues was kuti amasankha anthu kuti sanali zinthu zosinali field yawo. I'll give you an example. Minister of Finance 2025, Minister of Finance sanali okuti munthu anali economic expert. That we cannot agree. Kajuwiri, the Reserve Bank governor, for the past 4 years, Alimo government, some of them perform. Still more, the president still amabangabe mavudo analibe akuziwa kuma samafuna kusinta. And then you endorsed the same president kuti amene mukugwirizana naye ndi leadership yake. Tikamaona siku la lero, are you proud with your decision that you made? Kapena munangochita mwachangu changu. Your microphone is off. Microphone anu ndozimisa. Can you please turn it on? Yes. Yeah. Is it on now? Okay. Yes, it is. Correct. Inenda banga endorse Lazarus Chakwera in 2020. That's only. And you need to ask yourself this question. Did I endorse him before he became the president or before he became a president? I endorsed him in 2020 before he became a president, where I thought he might perform. I never endorsed him after the president. 2025 in Naima Bajisanko. Ndendi bangaso endorse bani munuga Naima Bajisanko. It was ujeni propaganda ya ntona tenga picture yanga legale nkana yanga legale yoti ndabanga endorse Chakwera 2020 kuibangaso 2025 ndadabanga, which I also refuted. I endorsed Chakwera in 2020 before he became the president. I thought that time we can work together for nagulizana zinthu zimene ndimafuna apange, which he never did. And if you follow Malawian politics mnobwino, you will agree with me kuti I was also the first to criticize boma lake. Ninapangisa ma demonstrations kulilongwe ndi kunzuzu odzuzula boma la Chakwera kuyambira kuni in 2021. And in 2022 ndapakaso mademo ena amene anandimanga ndikagone kumaula. Ntana kuti yayi izi simeti nagwirizana atu 2020 mwakangane ndosi bacha timafuna kuti mukonze chuma mukonze zinthu koma mukuponya. In fact anakakuti anamvera zimene nawauza my petition anga ma demonstrations boma la Chakwera sana akavutika amene anavutikiramo sana kapita kupompo chifukwa kuyambira kuno as 2021 ndinawauza kuna kuti you have a bloated cabinet, expenditure yanu ikukula, chepesani cabinet yanu kuti mupange save drama, komanso ati chepesani ma trip kuti museveko forex. Chifukwa one of the way imene imatesa so forex in Malawi ndi maulendo wa president. For president sama enda yekha iyayi, president amaenda ndi entourage.
entourage imene jayo imakatenga ma allowance ku banki kucha in form of dollars kupita nawo kucha imene apita president kucha, then they don't use that money, amakabwerera nazo ndikuzazika pa black market. Akazitenga ku formal market ku banki kucha pogwiritsa ntchito kuti akuyenda ndi president, akupita mwina kubwera nawo ndikuzapanga flood market. These are the people, these are the culprits amene pakusoti forex zisowa apakusoti ujeni parallel market ndi formal market isamapange align bwinobwino. It is the same politicians. So now wadzula nkhani imene yoyo ndapakisa zionetsero. You can cross check this what I'm saying. So I'm proud. I endorse him. I'm also that time I endorsed him because I thought he will adapt some of the ideas in the social revolution. Koma sana pangi then namudzudzulaso. I'm even proud about that. And that is why ndinapcha ntima kuno 2025 sinwakaso endorse nalese ndima ndeka ndikontina ima. So take things the way they are. Take facts. Also mapanga distort things. I endorse ya 2020 ndisakudziwa sana kale president. Tikuona ngati akhozopanga bwino. Ali yasiyaso anaona ngati akhala bwino kulana wina with landslide. Koma he goofed. Okay, And I was the first one Because of time, 2025 I never endorsed him again. Nabixana nai. okay. I think all right, thank you so much. I hope once bitten twice shy. No. Coach Kalala. Okay, once bitten. Mumafuna muyankhule kuti chani roni nthawi yanga yatha, so I have to give a chance Okay, kwa nene mangofuna ndinene kuti ngatana panga endorse 2020, why did he endorse him again in 2025? For once bitten twice shy, you know? Then I didn't endorse him. Anapanga propaganda kutenga nkhani yakalekale ndikuipanga ngati kuti achitika kumene. I never endorsed him in 2025. In 2025 I contested. How can I contest as well kupanga so endorse wina wake? Is that possible? Can you ask yourself that question? Can I endorse someone in kupanga so endorse the ballot? Is it true that I was on the ballot in 2025? I was on the ballot. That means I didn't endorse anyone. I contested. Don't take my propaganda. I'm not going to 2020 jampipanga ya 2025. Ndakuyankha kale on that one. All right, thank you so much. Coach Kalala, please ask your question, but please ndibe mpago kuti your question should be very brief because I'm remaining with a limited time. So be brief enough, and it's just one question, please. Okay, Mr. Mvula, in your system, I'm sorry if you have already addressed this part. In your system or definition of leadership style, how does the nation hold you yourself accountable? Like, how does the nation hold you yourself accountable? Since you are borrowing some dictatorial approach, how do we hold you yourself accountable? Ndinafotokoza kale kuna kuti I will never defeat the democracy. I will maintain democracy, and I will make sure that I strengthen the institutions. That means all three arms of government are there for checks and balance. There's judiciary, there is legislature, which can also check on the president, and some other institutions as well, which can also check on the the president. I'm not defeating that. I've said benevolent dictator. Benevolent dictator, you are still in democracy, but at least you don't tolerate some nonsense. So I'll still be accountable because I will not destroy the three arms of government. It will still be there. Checks and balances will still be there. Mwina find out more about benevolent dictator for you to understand what benevolent dictator. Thank you. All right, thank you so much. Komalizira kweni Mr. Phunziro Mvula. Ndifuna ndikupaseni mwayi. Just a minute. Leloli mutapasidwa mwayi. Just a minute. Yolankhula ndi anthu aonse akubwayira constituency kuti asanapite kukavota pa 30 June. Inuyo mwayi muli nawo kuti mwayankhule in a minute. Mungayankhule kuti chani? Chachimene ndingauza anthu akubwera constituency chonena kuti mwayi wawo wafika oti atumize munthu ku parliament amene akatha kwayimira, amene akatha kutenga nkhawa zawo ndi kukatulira, komanso amene atha kugwiritsa ntchito ma resources amene alipo kuwapindulira anthu akubwera constituency ngati ndi makamba zowaphunzitsa ma skills ndi kumapatsa ntchito, komanso kukakamiza boma kuna kuti lichepetse misonkho kuti chuma chambenso kuyenda bwino, katundu amene apsinjika nayo kagulidweyo athe kutsika mtengo. So what I can say is
asavotere munthu chifana kuti mwina wapatsa ma handouts kapena mwina akumuona akupanga pompu kampeni koma alibe mfundo ina iliyonse. Avotere munthu based on mfundo zenizeni amene azoti akathandiza. And ine so far I've done a research kwathu ndine ndakhamene ndikumakamba issue based campaign ena onse wakungonenana awakuti wakuba wakuti wapanga chakuti wakuti mwana wa mmudzi. They are not telling the people what they are going to do, but now I'm telling them to say kuti ine use constituent development fund to develop their skills. I use constituent development fund kuti ndathandize kupeza katundu kulitsira ntchitoyo. I use development fund kuwapatsa ntchito. So I will also be speaking for them in parliament. Inomaona kuma MP amapita ku parliament kuchosa kalankhula ngale konse. Ine ndona kuti ndikapita pamene kuchako kukapanga advance ma private member bills amene anga akomena anthu akudera langa. So what I can ask them is they should vote for me. This is their chance to have a true representation in the parliament. Someone who can really stand for them and sort out their problems. Thank you.